Ministry of Health recommend including 1 serving of animal source foods in your daily diet. A serving could be 1 large bonga fish, a chicken leg, or 6 matchbox-sized pieces of beef. Aim for 120 grams each day. Incorporate more foods from domestic animals like poultry, eggs, and milk for high-quality protein, while limiting processed meats and saturated fats. Eat animal source foods daily for a healthier, stronger you and a healthier Gambia. Eat well, live strong. Follow the food-based dietary guidelines. This is Eyeafrica TV on Tuesday, the 6th of January 2026. Welcome to the Tuesday's edition of your favorite and widely followed TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program. Of course, we are happy to be back again, ready to bring you some of the very latest issues and development happening in the Gambia, the smiling coast of Africa. And wherever you are around the globe following us right now, we are saying good morning from Banjul. And thank you so very much, as always, for the pleasure of your company. And of course, for your loyal support to this program. And of course, we'll appreciate your comments and contributions as always. So once again, wherever you are, and of course, you want to join the conversation, we'll be very much glad to hear from you. Let us know what you think on issues that we discuss here. Your comments are pretty much welcome. Of course, let's get the conversation going as we get along in, of course, with today's edition of the program. Once again, thank you for choosing us and welcome to the Good Morning Africa program on Tuesday, the 6th of January 2026. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme ni ñu koy defee ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee mbégte la ñuy jàndoo ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ñu ngi leen di nuyu bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak Africa TV waaye surtout nag jotaay ji di Good Morning Africa xam ngeen ne rendez-vous bi mooy suba bu nekk bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba ñëw ànd ak yéen waxtaane li gën a fees ci réew mi waaye tamit ñu dégtal leen suñ ay xibaar comme ni ñu ko waxee def taxaw seetlu wala tolluwaay réew mi buñ ko waxee mooy waxtaane lépp li nga xamante ne dafa soxal askan bi bu mu nekk ci wàllum politique wala mu nekk ci wàllum wér-gu-yaram mbay mi ndaw ñi ak yeneen yi nga xamante ne daal yitte la ci réew mi waaye mu amal solo li nga xamante ne mooy waa réew mi su ko defee tey tamit incha allah dinañ ci ñëw léegi am nañ ponk yu am solo yi nga xamante ne dinañ ci ñëw léegi waxtaanee ko bu baax a baax ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi xam ngeen ne ci jotaay bi duma ci faral di weet dama ciy feggoo ak monsieur le directeur Modou Mohamed Niang borom Costa Road borom West Coast ko bàyyi mu nuyoo bu nuyoo ba pare incha allah ñu tabbe ci waxtaan bi am nañ tamit gan bu am solo ci jotaay bi danañ waxtaan ak moom ci lu am solo ci li tax mu teew ci jotaay bi incha allah ñu ngi leen di jaajëfalal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci jotaay ji monsieur le directeur Modou Niang nuyu naa la bu baax noo def. alhamdulilah fay naa la. naka suba si. lépp fallaaw. koñin lan yu xàppate waaw bu ne nga laalaat affaire yi ma ne ko am na ko ñuy xàppati ko waaye sant yàlla bu baax jërëjëf nuyu naa la bu baax nuyu suñu gan bi xam naa rek gars yi gis neen ko already di ko dalal ak jàmm di nuyu képp ku ñuy seetaan yaa ngi si réew mi wala si bitim réew ñu ngi leen di nuyu rawatina Gambien si nekk si biti nuyu leen ñaanal leen jàmm sàkku seen ñu sant yàlla démb la leen fi jógee te yàlla may nañu ñu ñëwaat toog fi nar a ànd ak askan bi si seen programme bu mag bi di Good Morning Africa fii si Eyeafrica TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal si safoo gi ak qualité gu ñu am si télé bi ba nga xam ne bu juróom-ñeenti waxtu tegee rek ñoom ñëpp dinañ taal seen télé yi wala ñu taal seen mobile yi pour jàkkaarloo ak ñun taataan seen xibaar yu wér te wóor kon dama laa bàyyi rek ci kanam tuuti ñu dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi gannaaw bu suñu gan bi nuyoo incha allah. jërëjëf loolu am na solo su ko defee jaajëfal bu baax monsieur le directeur Niang léegi-léegi gars yi ne ko capitaine boobu nag man dama ci ndengañ ba léegi parce que gisaguma lu leer ci affaire yi
yow Keks dem too rek ànd ak Sidi dem too rek mu ne def nañ ko captain from nowhere loolu dafa yomba de with no due process from nowhere from the office of the LRR governor office URR kay sorry waaw in the presence of the governor of URR. moo tax ma ne la waaye his office loolu amul weakness gar ma ne suma waa ji sax xam na ne loolu am na weakness ba pare ku dee promote moo ko def CDS lieutenant général Mamad o naka la sax OHA waaw bàyyi lu ngay wax ni booy loolu lu ko gën a dëgër te xam naa ne léegi tey ministre of defence sax gën a indi beneen moom itam waaw Ismaël naka Diouf Babacar Ismaïla Diouf waaw voilà ñu ngi ko nuyu by the way suma séeréer bi ñu ngi ko nuyu bu baax incha allah su ko defee comme ni ngeen ko gisee ñu am mbégte dalal suñ collègue suñ brother suñu xarit tamit di Kemeseng Sané ñu bari gën ko xamee Keks moom lañ fi dalal te war a waxtaan ak moom lu am solo am naa nag ñu bari ci yéen boo leen ko gisee ngeen nga foo dem politique bi nag ndax am ngeen mu ngi farantoor ak doy du mën a ñàkk sax xëy na mu update ñu ci yenn yi nga xamante ni ñu am na parti bi lu mu jógee bu yàggul def nañ congress after congress gis naa mu ñëw live nag jéem a explain pour nit ñi xam lu xew because am na ñu jéemoon na wax ay fin ak seconde congrès bi waaw non ñoom tu xam nga dem ko def ñaari fan xam nga gars yi bokku ñëw gars yi nag non bokku ñëw gars yi léegi xam nga nag first round ak second round yëpp la de loolu amu fi de dañ ko siftaat because am na lu xew waaw léegi nag am ñu commencé wax ne nit ñi ñoo ñëwut rek non du loolu ñëw nag leeral gars yi ñëw leeral ba coow li ci la fay nag gars yi ñëw leen de fay na coow li de leen bokku na gars yi façon rek waaw welcome bro Rex ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars yi laata ñu duggee ci waxtaan bi incha allah waaw jërëjëf kontaan naa trop pour teew si fii moom suma yeah absolutely bu nekk rek maa ngi fii te always dama dee kontaan pour ñëw fii waxtaan ak askan bi comme que suñu waxtaanee rek réew bi dina dem ñu mun a am understanding te réew mi jamono bi loolu lañ soxla foog ñu waxtaan ñu xam suñu réew mi ñu waxtaanee ko ñu jël si xam-xam si nit yi ak ñoo xam ne tamit ñu ngi si biti di ñu dégul di kool ñoom tamit yokka ñu si xalaat rek loolu mooy yóbbu réew mi kontaan naa trop pour teew fii saay bu nekk rek boo leen ma oowee rek dinaa kontaan pour ñëw incha allah jërëjëf thank you very much jërëjëf ci teewaay ñun tamit mbégte la ñu am saa su nekk bokk ak yow jotaay yu mel nii parce que kon ni nga ko waxee bokk nga ñi ndaw ñu gën a farlu am taxawaay ci réew mi te loolu dafay baax ñu am ndaw yu mel noonu ndaw yi nga xamante ne Gambians nañu bëgg a déggee ci ñoom ndax lépp lu ñoo wax ci xam-xam lañ koy teg loolu tamit dafa am solo te tamit fu mu faree ñëpp xam nañ ko loolu tamit dafa am solo mu nekk tamit di def ci liggéey tasum xibaar lu am solo bokk tamit ñi nga xamante ne mooy ndaw ñuy xeex lu bari buñ gisee ay nooteel wala luñ jàppoon teguut ci yoon dafa ci bokk am taxawaay bu mel noonu su ko defee loolu dafa am solo léegi nag balaa ñoo soobu ak moom ci waxtaan bi incha allah danañ jël a short commercial break appreciate Jah Oil ñi nga xamante ñoo ñu gungee ci jotaay bi di fàttali rek ne Jah Oil compagnie doomi réew mi la di def lu am solo ji réew mi di yëngu tamit secteur yu bari ñëpp xam nañ ko bokk na ci wàllu ciment bi léegi nag coow li mooy mun ñu njëg li sax wàññeeku na njëgi thanks to Jah Oil kay noppi nañ de déggatuloo ko fen kon cooli jaawel la nii daf ko nag rek waaw léegi tug-tug yi sax ñu ngi roñ si men acca bu waaw ñu ngi roñ de ñu ngi roñ waaw kay mu ngi sakkan si réew absolutely mu ngi sakkan léegi dañ ko maintain rek waaw gaal yi di ñëw rek ñi gën a difin rek gaal yi waaw so mu si jàmm daal yaakaar naa waaw démb tey maa ngi tase ak troc yi ñu ngi changé jaar raxes bi bu baax ma ne bii moom beneen sant ñoom ñoo tax maalo tamit mu wàcce jéggi wàcce ci réew mi waaw loolu am na su ko defee ñu apprécier leen bu baax a baax xam naa breaking news bi Hydra fii la ko defoon wax ne maalo bi moom dinañ ko wàccee te mu ngi doon ñëw te loolu foog naa ñëpp déggal nañ ko su ko defee ñu ànd ak ñoom apprécier leen léegi del suwaat incha allah
Every day, reach for nature's sweet treat fruits. The Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO and the Ministry of Health recommend enjoying a variety of fruits available in your community. Consume at least 1 serving daily. Try options like mango, banana, pawpaw, kaba, pineapple or avocado. Whole fruits are best, offering natural goodness without the need for added sugars. Remember to wash fruits thoroughly before eating, and when fruits are out of season, dry fruits or natural fruit juices can be a good alternative. Just choose 100% juice without added sugars. Healthy, refreshing, and packed with nutrients. Make fruits a part of your daily routine for a healthier Gambia. Choose whole fruits. Choose health. Follow the food-based dietary guidelines. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching the Tuesday's edition of your favorite TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program, coming to you live from our studios in the Banjul and wherever you are following us right now. Thank you so very much for coming along, and of course, we appreciate your company and as always for being with us. Su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax ci ànd bi ak ñun ma profito rek nuy ñëpp di leen gërëm di leen sant bu baax ci ànd bi ñu bari ci yéen a ngi seetaan programme bi xam naa quickly rek ma nuyu ñenn ci yéen rek laata ñuy dugg ci biir waxtaan bi maa ngi ko wax léegi fu réew mi toll ci politique ñëpp xam nañ coow li commencé naa bari waaye tam waaye réew mi leneen lu doy waar moo fi am mooy irregular migration bi baagwee bi xale yi ñoo ñàkk démb rek gis ngeen statistiques yi nga xamante ne gars yi génnee nañ ko mu nekk lu doy waar ci lu ñàkk ci ndaw mun ñang definitely yéeme na torop di nuyu Habib ba diggante January last year ba December 2025 dafay bëri loolu dina bëri almost 900 nit la ñàkk ay loolu is too much, it's way too much. Absolutely, it's a generation. It's a generation, of course. Léegi nag loolu soo xoolee dafay mel ni dara xewut ci réew mi. It's really sad. Di nuyu Habib Diaw te moom moo jiite comment section bi nuyu Mor Sanyang good morning Gambia situation today Mr. Diallo foofu ci UK ñu ngi ko nuyu ñoo ziar mbokk saa waay la de waaw mu ngi nuyu Kex tamit naa dina nuyu Kex kay parce que ñoo bokk doy waaw man moom xamoon naa ko xamoon naa ne dina ko nuyu waaw di nuyu Ibra Lo foofu ci Spain di nuyu Elmel Kujabi moom tamit waaw mu ngi nuyu suñu ges bi Emel waaw exactly borom baax la jërëjëf di nuyu Siaka is it something like top daal maa ngi ko nuyu bu baax naa ne am na lu feeñut Idrissa Mohamed Lamine Mané xam nga kii fan la nekk moon ñam Paris la nekk de déedéet fan kii fàtte nga turam de Idrissa Lamine Mané waaw is it mbaadu Sénégal wala déedéet kii mu ngi ba China mooy China léegi-léegi mu nuyoo China léegi-léegi mu ngi ci USA xam nga yow yaa tax mu bàyyi nuyoo China parce que yow dégguloo China suma tooma Amadou Diouf moom it ñu ngi ko nuyu thank you so much salam to you ñu nekk ci Facebook yi tamit ñu ngi leen di ziar ñoom it nuyu jël nuyoo bi teg ko ci Mr Omar Lumlum ak ñoom sumay brother Thierno Diallo foofu ci Germany ak gars yu fa nekk ñoom Mr Ibrahima Sow ci Netherlands ñu ngi leen di nuyu waa daw na dellu de mu ne mën a seddaay bi foofu Famara Koli good morning Pulo Gaynako Ba good morning ma jar ba tamit ci Facebook bi la di Boubacar S Boy waaw ñoom Oncle Sall ñoom Diagne Ngom ñoom Moustapha yi ak gars yëpp xam naa dinañu dab ci kanam ci waxtaan bi incha allah dinañ waxtaan ak léegi briefly xam naa ne wax naa ko ci léegi mbiri regular migration bi xam naa dinañ ci xaw few reaction from Kex
mbiri doy tamit dana ci indi some update ñu ngi jógee ko ci Congress but of course am na li tax tamit mu teew ci jotaay bi on behalf of Vision Development Foundation of Mamadou Tro Darboe am na li xew ci New Year Eve bi ci diggante ñoom ak KMC te Keks mu ngi fa woon loolu nañ ci ñëw mu indi ci leeral incha allah but just to start with mbiri ndaw ñi Keks démb ñu ngi ko doon waxtaanee waaye ñu gis li am ci réew mi mu nekk lu doy waar statistiques yi wane ko te tamit dem na ba président Barrow génn ci wax politiciens si wala mun nañu wax ne daanaka kilifa yu bari ci réew mi di ci addu di ci comment si sa jàngat ndaw nga xam nga lu da bari li xew ci réew mi in terms of many sectors boo ci doon def analysis sort of lan nga foog ne moo waral this laaj of course or dem bi nga xamante nit ñi ñu ngee dem ba démba rek immigration department ñu ngi génnee beneen news di wax ne am na yeneen gaal yuñ stop ñu waajoon a dem loolu mu nekk nit ñaa ngi bugg a dem so what is the problem ñu bari ñu ngi attribute this to lack of opportunity bad leadership of the country lack of hope ñu ngi people or others are saying people are just desperate wala ñu ngi foog ne pour nga succeed foog nga àgg Europe so that mindset moo ñu nekk di sonal tamit dem nañ ba président Barrow jàpp ne sax léegi is beyond that but parent influence wala close relative influence moom moo nekk di trigger this heavy exodus of young people or people of this country ba mu result to such an a heavy loss of young people of this country lan mooy sa jàngat ci situation bi. waaw jërëjëf kontaan naa trop lii dafa nekk loo xam ne daal man dama foog ne jamono bi nii we should be in a state of mourning. Yeah, definitely. su fekkee ne we are country boo xam ne we value ñoo xam ne ñooy ndaw yi the future leaders of this country the creams of this country ñoom ñoo nekk di lose in a dangerous journey but foog ñu establish what is the push factor because loo gis rek am na lu tax. And unless you study the problem, you cannot come with a solution to the problem. That's what we have failed to do for the past years. Is migration has started in this country. Yeah. Even though then they but we just said 1 day, 2 day, we then turn to another page. Yeah, absolutely. So nobody cares to look at, study it and understand what is the factor. And unless you understand a problem of a country, you cannot put the policies and the programs to address the needs of the citizens. Yeah. And this is what we have failed. And I think we need a national conversation, we need a national dialogue. All sectors of the society, from opposition parties to civil society to government itself, to any concerned citizens, talk and we address these issues. Because there are so many factors there. So one factor is there about the government factor. I understand in terms of the role of a government, in terms of creating that enabling environment for its citizens to excel. Yeah. And if government fail in that responsibility, then it pushes people to look for another alternative. But also we have what we call parental factor. We have this mindset so amudom bo hamne mungsi bitim rew family bobu take you. Absolutely. So lolu tamit has been a push factor bo hamne parents will put more pressure on their children pour ñu mëna gain outside this country because of they want at least send family bi ñu am ko hamne tamit mungsi bitim rew. Whatever it takes. Yeah, whatever it takes. Sometimes they wouldn't mind selling their properties even to make sure that they push these young people pour ñu mëna dem. So you look at all those factors in young so that's why manela it needs a national dialogue bo hamne you will educate these people for you understand Europe is not just like how we taught it. I'm in Europe for almost 12 years, 13 years. Like they cannot even have a piece of land in this country. Like. So, but also Tamil government will understand that they have a responsibility to create that enabling environment. Like, for example, madam school. Some parents pay my school fees up to grade 12. From there, they take me to GTTI or MDI or University of the Gambia. You find some school fees. Madam Belegi graduate. Still now I'm going back to my parents. They learn one my mandeo. My mama gender dala, my mama gender buba. So halebo hamnene like denga amjom, denga rus prunga def lulu. So you will take any means bo hamne you can survive, but you don't want to because that's the time you otame denga wara invest on your parents to pay them bala nyoy them. Nga wahlene jarama for what you have done for me. But you will look at how many young people are coming from our school system. But where is the employment that is consuming those young people? So lulu so amurek then there is another push factor bo hamne because denga
rus legi man suma morome ñong fa. And if you look at what we call the service sector of our country, how many percentage of the population is it employing? It's very minimal, less than 15% of the population. So fan mo neka di huge amount of employment from where the agricultural sector or the industrial sector. But are we creating those industries so that it will consume our young people? If you look at the agricultural sector, the amount of money that have been invested into that sector, but better, we are importing rice in this country. Absolutely. So yep, I factors the government has to look into that. But if you empower that sectors, now you will consume young people. Like the amount of rice that we import in this country, if you look at it, it's in tons and tons and tons. But when we cultivate that now, we are creating a chain of employment from the rice field to the processing factory, to the bagging factory, to the retailers, to the sellers. So that's a chain of employment. You look at the fishing sector, we just allow these people to just buy lands in and just catch our fish and go. Why not you create an industry here that will land the fish here? So now you have a process of processing the fish into sardines and other things and export them. You create a chain of employment. So unless government look into that, that will now consume the young people. So once you are engaged and you are having an earning, so that will at least minimize the number of migration that is happening. But also look at that. So that's why I said we must have a national conversation. But look at how do we play down this. Exactly. We just go and address a nation, like the next day we are having a rally, everybody is beating drums and dancing, when almost thousands or hundreds of young people have died in this. We should be in a state of mourning at this material time, looking at the solution. Everything should have sport. There should be a Gambian national flag should have been down today, to sympathize with the families. But it looked like we didn't care. And if you didn't care, then you force these young people to say that my government itself that should have provided for me doesn't care for me. Then I will also make sure that I do whatever it is. And even tomorrow people will be going because they don't have hope in their country. And unless we look at those issues and address them, we will always have this problem of backward. Yeah, absolutely. And certainly it looks like it's going to be difficult to stop people going, as you have just said. People still want to go and they're determined to go. And that's the problem. Looking at the situation, of course, you have reiterated the need for a national convergence. Talk, because we have a problem. We are confronted with a situation. We need to combat may find a solution to it. Absolutely. But apparently, we should have more. No money have been done. Politics, of course, is at the height already as we march towards 2026 elections. But, Keks, because you blame, okay, problem be government. They have to take the bulk share of all this problem. Part of government, this should be a collective responsibility. It's not only government. Absolutely. Because it's a tragic moment for this country. Absolutely. Government will address it. But eventually, do you think the situation being mel ak the situation being deme? Are we ready as a country to stop this menace? Because, like you said, they already lose hope and then buga them. But léegi ñun gisun danaka li wara tax nit ñi tok ndax fo nga ne ñun as a country, as people, hence everybody is talking, everybody is complaining or is saying this should not be, but looking at the statistic itself, it has spoken. Léegi ndax fo nga ne li dinañ ko mëna régler ñun as a country, because it's difficult to understand. Yeah, absolutely. What we fail to understand, we fail to separate politics from national issues. Yeah. So, people just take it as politics. Absolutely. Even at the opposition level, they are taking this matter more of political score. When actually it should go beyond just looking at the political angle. We should look at this as a national crisis, and politics should be put aside. We stop the blame game and also look for a solution to this. And that's the essence of an opposition. Opposition just not just to criticize government, but also you have a role that we call the national responsibility. Yeah. You sometimes give ideas to the government. Now this is what is happening. Call for invite even the executive, or even you have your parliamentarians. Why not we call for an emergency session at the National Assembly? You have caucus, you have the majority and the minority in the parliament. So by a serious country, we will have an emergency session at the parliament for a resolution to be passed for the government to at least do a thorough investigation about this and report to the parliament, so that they will come with a policies to address these things. So there are so many factors. So we cannot just shift the blame only on the government. But we also have what we call a collective
responsibility. There's more national duty, and we have a duty to protect life. It's not just only the government but the responsibility. The parents also have a parental responsibility, and we all know this is dangerous. And you look at even the type of boat that we are using. Look at the Atlantic Ocean. This is not a small, we have boats that are just designed for fishing, and Ngabuga use Lulu to go up to the Atlantic Ocean. So there must be measures in place in terms of how do we monitor, because we have authorities that are monitoring our seas, and these people are living outside the Gambia, and always the information is always there in terms of when are they leaving, when the boat is going, and we have intelligence, we have departments that are responsible for investigation and other things. So we need to at least cement our security monitoring aspect in terms of us to counter that, but also to have a laws that will punish people who are into this thing, because if I collect maybe 150 people, I collect even each $100,000. And at the end of the day, you caught me, you take me to court and charge me for $100,000 or $200,000 when I have collected millions of dollars. So I will just pay that. So there must be a stringent penalties so that people will actually desist from this, knowing that if I engage in this thing, I might spend the entire of my life in prison and other things. Then that will deter people from actually doing this. But if you just leave it based on a fine, I will say, okay, I can just do it. At the end of when they caught me, I just go to the court and I plead guilty and I pay this amount of money, and that's the end of the day. You continue to engage in this thing, but also from the level of the parents, we should understand that we the money that we are investing, almost 200,000, 300, that could have started business in this country. Absolutely. And I have seen people who have started business with 100,000 and they have succeeded in this country. So not that Europe is as we assume it is, but we must look inwards to know that we can develop our country, and we cannot allow the creams, the future leaders of this country, to be consumed by the Atlantic Ocean just because you wanted to go to Europe. Europe is not like that. You have seen people that are still in camps since they left the source of this country, and they have never get access to start working. So because Europe too now is looking at protecting their national interest and protecting the amount of people that are coming into session with, because this is a national crisis. Absolutely, it is indeed a national crisis, and I hope they will heed to your call and do something, as soon as possible to find a way out of this crisis which we are confronted with as a country. Mod ñan dégg nga lu Keks jàngat ci mbir mi daanaka depuis buñ ci fan yëpp buñ ci nekkee foog ñu wax ci, parce que mbir bu doy waar la. Soo xoolee ni ko suñ naataangooy Faatu Network reporté ni ko gars yi feeñale, soo xoolee diggante January ba December 2025 lu ëpp juróom benn junne téeméer dara wax mën nañ wax ne juróom benn junne téeméer ak juróom-ñaari fukk ak ñetti nit ñoo jógee foofu fii bàyyi ko ci réew mi utali tugal ci 6,173 ci ñooñu nag over 800 ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan. So lii ñi nga xamante ne fu ñu jógee mooy Gambia fii, am na jógee Sénégal, am na ñi nga xamante ne Mauritania, Morocco, Libye ak Tunisia. So loolu dafa doy waar. te lii migration active Ibrahima Dramé and Seydi Kane ñoom ñu bari ci ñoom kon ni nga ko waxee ni ko Keks waxee boot yi nga xamante ne gaal yi banta yi nga xamante ne bu la nee nga tuddee ko gaal yi loo ca sax exactly parce que machine rek la am so loolu machine boobu pour nappal rek la waaye du pour dem travel for 7 days si biir ndox bi ëpp na nag dëgg ñoom ñoo dugga ci Europe bi mu nekk lu daw na yaram trop ko démba ñu ngi ko fi doon waxtaanee di seem nu ko Keks explain noonu laa ko gisee man tam dafa jot daal pour xam nga dara su xewee si réew mënoo see génnee nguur parce que nguur dafa responsible anything si réew foog nga tàllal si loxo nguur foog nga dut si baaraam nguur baax na baaxul foog nga nguur daf si am responsabilité parce que ñoom leen dénk lépp réew mi suñ la dénkee lépp lu nga xam ne moo nekk si réew mi tam bu dara xàpp ne dañ ko war a bàyyi xel. man nag ànd naa ak Keks lu ma te waxoon naa ko démb mooy fokk rek Amadou ñu seet lii lan moo ko waral bari na fooy laal si parents yi ñu ngi fa even ñu dem sax ñi nga xam ne dem nañ dugg ba pare ñoom sax participer nañ si parce que da ngaa def vidéo seen ko sa booy bii kay noo mënut a def booy Axel foofu booy dara nekku fa fekkee yow sax yaa ngi si kaam so loolu tam daf dee am lu moo def si bopp yi ki nga bàyyi fii ñu ñoroom bokk benn vu naan ataay jékki rek yow loos nga njëkk nga ñëw am pass dem nekk si kaam bi léegi nga rëcc sa dem si town bi def vidéo booy naka la booy bii kay try leen ngeen ñëw xam nga loolu tam loolu dafa am lu bëri lu mu mën a def boobu mooy rapide lifin bi sax pour toon boppi sa morom bi
foofu bu ngeen fa toogee dëkk boobu dara nekku fa loolu tam dañ ko war a bàyyi xel te ñëpp mënuñoo dem loolu impossible mënut a nekk dëkk ñëpp duñ tukki bu ko dëkk réew mu nga xam ne 60% bi yëpp ndaw leen so loolu ñëpp duñ mën a dem so yooyu leen war a gëstu comme nag ñi pencoo ko comme kepp si lu mu la wax léegi oote boobu nag da ngaa oo kilifa diine yi aada yi comme ni ma ko waxee démb ñi nekk si cooj yi ba pare ñi nga xam ne am nañ expérience si migraine ñoo ñëw nga oolee ñi lëlu ñi seet buy benn ñaari ñetti fan sax ñu xool exactly fan la major problème bi nekk ñu jéem a solve those problème ba pare tam comme jéem a create tam léegi-léegi nguur gi jéem a create luy teg lu nga xam ne ni dina xemem loo nit mu toog fii xam nga dama la ci wàllu mbay mi si géej bi non foofu moo gën a baax foofu leen war a gën a invest parce que foofu loolu rek mooy njëriñu réew mi because tey gis nañ ñu soldats yi bu ñu duggee si mbay impact bu mu am si tey boo demoon boo defoon boo gisoo seen tool bi tey ñu ngi d'ici autrement li ñu defoon dinañ ko dabul parce que am nañ harvest machine am nañ tracteur si bëri am nañ ko am nañ jumtukaay yu bëri te soldats yi bëri choose neen pour dem ñu poste leen foofu leen léegi nii foofu leen waroon a fee def fa quotas boo xam ne nii suñu wàccee am fuñ ne everything ba pare léegi ku bëgg na nga dem ñu employé la so dafa baax rek xoolal jaawel rek an individual if ko mun a béy on maalo am bi next year dina commencé xam nga what about the government so if an individual can do that soldats yi sax jox na leen exemple war nañ see mën a jël ñu départ parce que président bi si boppam fa naa na may na leen 5 tracteurs si tracteurs yi ñëwoon yi bu njëkk bi so xam na ne ñii lu ñuy def dafa terrain maalo dafa am de man yàgguma jógee fa dem naa ay balangaar sànjal yi waaye de maalo si boppam dafa am ren ñu ko bay bu leen neexee ñoom ñu dund si ba maalo bi ñu raat te Amadou réew feeg élifuloo li ngay dundee doo élif sa boppa li ngay dundee yow yaa ko war a moom su ko defee nag yow koy lijjanti waat bu ko si nit ki bu amee lu moo dundee lan la laay lijjanti soo ko joxutee li fi mu romb la fi wéy dem si këram am lu moo dundee bu ko dund forcé la si nit ki daf ko war a def responsabilité nguur la pour nit ki mu fexee ni ko nu mu yombee si nit ki mënu koo jox ku ne de waaye war na koo yombalal ku ne kon képp si lu mu wax ne ñu investi agriculture bi dina doon mën a jël ndaw ñu bëree parce que am na ñu jógee si université bi agriculture leen def am na ku ma si dajaloon si benn garden bi ko mu ne amul poison bi waaye xobi kaas yaay laa gis mu waxal jigéen ñi ñu defit ko ni dem pomp ko bu ko mun a boobu du def suuf bi dara te dina rey li fi nii te xaleel la waaye si université bi la defee loolu xoolal loolu so loolu baax na waaye daal war nañ ko mun a gëstuwaat bàyyi ko xel bu baax ba pare façon yi si amee si réew xam nga démb waxoon naa ko ak lii sax bu duut 1 week waaye 72 hours war nañ stop mbumbaay bu ko façon problème bi téeméer nga ñàkk téeméeri ndaw ak lu teg yes téeméeri ndaw ak lu teg nga ñàkk ko ngay dem si rallye di joxe message xam nga ñaata nit ñoo réeragoon te xamaguñ gaay fan lañ ne xamuñ fuñ ne loolu rek message boobu duñ ko joxe gaay gën a jaaxle message boobu nañ ko joxee si rallye nga am na rallye booy wax sabar yi pam-pam fële lifin pam-pam nit yi topp doo xam loolu duñ ko joxee si rallye neen waxante dëgg loolu da ngaa toog seriously sa office ñi ñëw nga adresse ko ba pare oote nag ñi seet naka la ñoo def ba waxtaan parce que lii mbiri réew mi la te lii doomi baadoolo yi ñoo si gën a ñàkk xam nga démb si wax na fi ne doo pour very rare pour nga gis fa doomi day rek doomi ministre doomi permanent secretary o doomi nangam bariwul fa soo kon doomi baadoolo yi te ñooñu ñoo leen dee fal ñooñu nag bu ñàkkee seen bakkan téeméeri lu teg message bi warut a jógee si rallye sérieux li nga war a toog joxe ko ba pare ñu stop mbumbaay si réew mi 72 hours ñu ne ñii jël nañ li si sérieux ba lu ma gis rek mooy ne gëmuma ne nag li amul benn pexe bu ñu teg pour lii mu stop unless immigration ci Canada ñoom ñu jàpp si ak marine ak mool yi jéem a stop yeneen yu waaj a dem but there is no plan and solution bu nga xam ne gis naa ko on the table boo xam ne kan stop this migrant non because teguñ ko as seriousness te it's very serious doo mën a jékki benn guddi rek ñu ne la 100 something Gambian youths dem neen loolu it's very serious dëkk boobu war a ñëw xëy di def ay meeting ak yooyu noonu. méegul seen loolu dafay yéeme maan war nañ koo bàyyi waat xel bu baax te xam ne ñooñu si réew njaboot gi leen te dañ leen war a bàyyi xel loolu moom ni si government bi gën a taxawee war nañ si taxaw képp nga xam ne da nga siy jàpp lii di am government bi su defee serious use SIS am use ñu nekk si géej bi comme paa yi dëkk si tefes gu yu ñuy def gëstu dinañ xam lan moo si war waaye comme lu kepp si wax
sa boat départ nga denc 400,000 ñu téye la nga dem fay 2,000 c'est business te business bu ay bakkan di dem duñ ko allow si dëgg bi foofu foog ñu jël si serious booy waam nga rek lu gars yi ñu ne bukki moom bu dabee ponkal muy dox si yoon si doxin ba la ko gis ponkal buy dox di gestu bukki bi daf koo dab waaye lii da nga waroon taxaw state house comme ni ñoo doxee state of nation nga joxe adresse bi na leen flex 72 waaye nag ku si yëngu ku ne. président Barrow waaye def na warning foog noo rek. non das na loolu du woon dañ war a stop mbumbaay waruñoo dañ war a wax ne 72 hours dara du fi xew bu ko sa lu xew amoon. waaye wax na parents yi de wax na léegi mu ne nguur gi dinañ. fan la ko waxee ci meeting bi. waaw loolu foofu leen ko war Amadou am na wax yi nga xam ne ni dafa am place parce que ñun lu ñàkk dafa bari de 50 sax dafa ëppa 10 sax dafa ëppa. ok na sax. waaw loolu lu adresse loolu duñ ko wax si booy loolu da ko waxee si meeting yow loolu meeting ay promise moo fa nekk dem ubbi wala teg xeer wala ubbi loolu la du foofu there's not the place bu ñoo defee adresse bii nii leen waxante dëgg Amadou 72 hours mi message bi génnee waroon na ne break any activities politique activities ba pare mu taxaw State House joxe statement bi joxe very strong statement ba pare ne dinañ si def investigation ku si laale dina am lu dal sa kaw but lii gars yi lijjantiwuñ ko sax tomorrow am nañu guddi gi am na ñuy waaj yow dajewu la fay nit mu ne la ay simi maayi kon a jàngo mi yaa te bu fekkee Morocco la jógee te mu ngi uti gaal guy dem. waaw loolu la wax dégg lii du ko stop my friend. all right do you think that loolu de mun naa wàññi affaire bi président bi lu mu waxee dina government bi dinañ fexe put in place strict measures and in fact warn parents nañ bàyyi loolu te duñ nanguwaat anything lu mel noonu parce que dafa mel ni ñu ngi commit suicide du mel noonu foog nga ne that's a good approach from him as a president as a leader somehow. Yeah, absolutely. It's important pour nga address ko but bu mu MC wax am nga lu ma la soo waxee rek mu MC wax then ba tey rek noonu la mooy nekkee da nga wax ne da ngay def strict measures yi to make sure that to deter people pour ñu war a def loolu dafa war a put in place all measures yoo xam ne ñu ngi wax booy bi bu ñuy waxee Ibrahima moom gaal bi sax su ñuy commencé di prepare nga xam ne doo san individual rek def dee xam sax gaal bi kañ la nekk di prepare ñaata nit so kontuma a state that has intelligence and everything so but soo defu that measures in place rek yow de because kooku benn nit rek la bu gaal bi kañ la ñoo départ fan lañ nekk di dajale kan moo nekk foofu loolu yëpp la dee am and that's an individual why not you even rely on that person bi am nga lu ma lay wax ni mu lay jox information so that you nga stop so li nekkul loo xam ne because it's always in the public space because kooku every time mu ngay update gaal bi mu ngay préparé ñu ngay jineeg jamono bi ni jineeg bi dégg nañ ko balaa gaal di kopp man dégg naa ko almost 1 week before mu what was the government stopping pour ñu mun a stop loolu ba doo mun a xaar ba disaster bi happen and you go and rescue loolu dafa mel ni nag moo ne fire brigade system nga xaar ba safara bi taal nga ne da ngay dem fay so you make sure that nga deter di safara bi balaa mooy so if an individual can def loolu so man dama gom ne comme que with this and the experience bu ñu amee ni léegi bu mu MC wax let it be a policy let it be an implementation the security dañ fa war a nekk that's why we have a navy seen liggéey bi yëpp to monitor the borders of our géej bi te Gambia géej bi sorry wut nga pour nga round ak navy boat it doesn't take you even an hour yaa ngi understand nga round certain places you just monitor the situation because gaal bi su mooy prepare rek you know it because nit yi dañ fay nekk so you have immigration officers su la jaree sax dem la ngeen station leen in all the borders kuy dugga nga find out lan ngay dugga because most of the time all these sub-region countries yi Gambia léegi moo nekk seen departure area moo ko nekk di waaw so automatically if you see that they will lead you to somewhere else so da ngay xam ne fan la gaal di prepare so but dama gom ne nekk that's a good step pour mu address issue bi ba pare mu woneen a bold step of it but ndax si wax rek la mooy am su amee si wax rek then it has no but so implement it and you make sure that you put the measures in place that foog naa ne it can deter us. Yes, loolu am na solo and we lu hope ne loolu dina ci gën a taxaw joxe directive different sectors yi nga xam ne ñoom ñoo responsible loolu immigration the marine and ñi nga xamante ne police bi ñu gën a enforce some of these regulations yi nga xamante ne wala measures yu président bi wax loolu dafay dimbale parce que soo xoolee maanaam mi sax am nañ xam-xam bi de ñooñu suñ leen yokkalee ay boats ñu ngi wër tefes bi topp ko dinañ am result léegi ba pare sax dinañ mën a contrôler sax ñi nga xam ne nekkuñ di napp si yoon parce que suñu ndox mi ñun gars yi dañ ko nekk di caaxaanee de lu leen neex la ñoo nekk di def because ñu bëri nappkat yi sax respect guñ luwaay yi mbaal yi mu wax ne yii nga war a nappee loolu sax respect guñ ko because amul kenn ku laa di stop si biir ndox mi doo dajee kenn so foog ñu solaat mbubo bi nag xam ne ameewuñ dëkk de réew moo fi nekk réew mu nga xam ne ni
Gambians yi ñoo tànn président teg ko fi. Absolutely. They have to take their responsibility. Wow. So doxal ko nag amul lifin waaye business bi yóbbu ay bakkan. We have to stop that. And the government have to take their responsibility to stop that. All right. And take the measures. Because su amul sa compromise. waaw loolu moo war a am. waaw loolu moo war a am dëggantaan. parce que nag loolu pour ñëpp nekk ci jàmm lu tamit luy am ni nekkul lu gën ci réew mi. ndaw ñi ñoom ñooy doxaat dëkk bi ñoom ñooy lépp su fekkee nag ñu ngi luus nag suñu léeboo mooy doole réew mi loolu is pathétique war nañ cee gën a taxaw bu baax a baax soo xoolee point ñu ngi report ne statistics yi wane nañ ne 26 migrant boats vanished without trace in 2025. You see? nga xamante ne xamuñ fan lañ nekk. loolu rek beneen affaire la so it's a problem numbers yi xam naa dina gën a métti bu demee ba ñu liggante xibaar yi feeñ. numbers yi ñu wax lu ñu wax ni ci lu ñàkk dina ëpp loolu. dina ëpp because dem loolu métti na torop. Anyway, danañ move on quickly ñu profito ci Kex mu wax ñu update ñu quickly ci doy wala ñoo ñëw ci moom ci leneen li nga xamante ne moo tax mu teew ci jotaay bi ndax ñu ngi dabante ak time bi Kex xam naa boo fi ñëwee ba nga dem waxoon ci mbiri doy ak fii doy ay du ñu ko baalal so just recently Mr. Galong laa déglu de xam naa exactly foog nga ñëw rek so du ñu baalal loolu so just recently doy held their congress ci congrès bi gis ne ni ngeen ko defee ñaari fan bi am waxtaan am na mbiri parti bi doxalin bi leadership bi preparation leading to the elections gis neen waxtaan yu am solo gis-gis parti bi ci réew mi parti leader bi and secretary general honorable Halifa Sallah dellusiwaat na am na lu mu ŋàññi ci doxalin réew mi lu mu rafetlu wut jàpp ne nguur gi waroon na cee taxaw ba loolu yëpp gannaaw bi ngeen ko defee li ci gën a mujjee te mu jur coow mooy mujjee leen exactly am koorun mooy nombre bi ngeen soxla pour mun a continuer def élection bi ngeen bëggoon a def pour tànn ñuy doxal parti bi loolu nag juróon na coow ci ñu bari jàpp ne parti bi dañ amut nit jot nga cee leeral but boo ci doon dellusiwaat from the first day to the second day ba fi ngeen toll ak lan moo war a am next parce que da ngeen war a delluwaat ak dellu boobu lan moo ko waral lan moo fa war a xew tamit. waaw jërëjëf comme noo ko xamee rek IEC wax na parti bu nekk da nga war a def congress des na si sa constitution bi am na ñoo xam ne every 5 years dañ dee dem congress boo ñun suñ doy every 4 years dañu war a change leadership bi te suñ constitution moo ñu ko santa so boobu moo jotoon ñu dem si congress pour ñu mun a xool gestu parti bi si banta yoo xam ne ñoo téye parti bi lu mel ni suñ constitution bi bokk na si mel ni suñ regulations yi ak suñ bureau yi ñoo xam ne ak suñ executive bi bon ñun si ñun central committee lañ ko dee waxee so loolu yëpp ñu gestu ko ndax ñu sant woon liggéey for the past 4 years bi def nañ liggéey bi ñu report back to the membership of the party bi loolu lañ defoon si first day bi bureau si yëpp report nañ wax ne ñoom naka lañ doon doxee bureau bi comme que youth bureau bi finance bureau bi foreign affairs bureau bi women's and children's bureau bi people with physical ability bi seen bureau bi ñoom ñëpp joxe nañ seen report bi moo nekk first day bi ñu gestu tamit xool suñu régulation yoo xam ne ñu ngi ko doon def ak suñu financial statement bi tamit mooy Sam Sarr jox na ko ñaata xaalis lañ amoon si 4 years bu passé noonu naka lañ ko dépensé fan la dugga ñaata moo des si kees bi loolu yëpp gestu nañ ko ak lan moo nekk suñ préparation coming to an election year bi lan lañ doy plan pour Gambian people loolu yëpp suñ secretary bi général bi wax na loolu yëpp so moo nekk first day bi daal daanaka it was more of internal auditing pour ñu mën a gestu ñu santoon liggéey bi 4 years ndax lu ñu leen sant def nañ ko suñ ko defu da nga gis ne that will inform you pour sooy elect another leader bi boo xam ne dañ fa war a nekk so buñ defee loolu den di second day bi moo nekk balaa nga bi ngeen defee loolu lan leen gis ndax dooloo ngeen satisfaction amoon na ci liggéey ngeen dénkoon ci 4 years bi ndax loolu it was okay with the general membership. Wow, when we look at the financial statement, it was very clear ne xaalis boo xam ne ñu ngi ko contribute duga na si kees bi te tamit fu mu duga tamit Sam Sarr wax na loolu yëpp ak ñaata moo des si kees bi ñu xam ne daal lii loo xam ne la comme que doy parti boo xam ne self funded la ñun daal ute nañ yeneen yi yoo xam ne luñ dee def loolu gëstu nañ ko ñu xam ne xale yi parti yi try nañ bu baax ñu war a ekkati façon xaalis boobu suñ laas xaalis bi sax bu ñu mujjee spend pour congress bi so 1.8 million
million dollars yi boobu lañ spend on pour 2 days boobu te loolu tamit si case boobu boo xam ne xale ñoo ko dee dajale moo nekk membership card bi ak personal contribution ñoo xam ne bugga nañ dañ dee contribute yow loo mun rek loolu ngay def si parti bi so loolu yëpp wone nañu ne daal xaalis bi daal mu ngi si loxo boo xam ne wóor na jóge nañ foofu tamit youth bureau bi tamit jox nañ seen report bi ñoom lan lañ doon def pour mobiliser young people si ñoo xam ne tamit ñooy suñ national coordinator si seen bureau yu nekk si 7 regions si tamit ñoom lan lañ doon dox grassroots bi ñoom tamit joxe nañ seen report bi ñu gis ne nombre bi yokka na lu ñu amoon balaa ñoo dem si congress bi ak léegi ñaata nit moo ñëw si region bi noonu loolu yëpp wone na ko te ñoom tamit ñu ngi wone engagement si yeneen engagement si ñu doon def mooy civic education ak tamit waxtaan ak nit yi pour mun a convince doy bi suñu diaspora branch bi tamit ñoom tamit joxe nañ seen report bi wone how much ñu ngi mobilize in the diaspora and funds yoo xam ne tamit ñu ngi koo dajale to support the parties activities comme que ñoom amuñ doole pour ñëw saani karta lu ñu am rek moo nekk seen loxo bi ak tamit lu ñoo joxe ideas to the party secretary general moo nekk Halifa Sallah moom tamit wone na report am bi lan la doon doxalee parti bi woon si jamono buñ ko dénkaane secretary general bi so loolu yëpp dem na buñ ko waxee nag congress bi because ñun suñ parti bi membership bi ñoo dee decide ñoom ñoo di doole bi so looy def rek foog nga report si ñoom te ñoom ñoo ko war a adopt suñ ko adopté mu nekk loi bi ñoom yëpp they were satisfied with all the management of the party bi si 4 years bi noonu so now we were going into because suñ last congress bi moom mooy second day bi dañu waxoon ne mooy lu ñuy waxee mini congress because ñun ñaari congress lañ dee am suñ demee ba 2 years dañ dee gestu boobu du dee nekk elective congress daf dee nekk rek ñu gestu ndax lu ñooy def mu ngee ànd ak yoon bi su fekkee àndut ak yoon bi ñu wax leen ne li ngeen ko war a defee so ñoo advice leen so ñoom buñ demee foofu ñu ne suñ lu ñuy waxee suñ constitution bi mooy doy constitution bi am na yeneen yoo xam ne léegi they are not aligned with the realities bi jamono bi nii so am na yoo xam ne weccutu dañ ko war a am ñu create what we call constitutional review committee bi boo xam ne doomi parti yi ñoo xam ne xam nañ si constitution ñu santa leen pour ñu draft ñu constitution bu ees bi ñoom buñ ko defee du mun a nekk loi du mun a nekk suñ kaw foog ñu isi ko si membership bi ñu gestu ko loolu moo nekkoon second day boo xam ne loolu lañ doon gestu noonu pour xool section by section because alex su demee ba nekk loi bi rek dafay nekk loo xam ne dafay nekk suñ kaw te balaa mooy nekk loi boo xam ne mu nekk seen kaw ñoo xam ne ñoo nekk doomi parti bi ñoo ko war a gestu ndax loi bi dinañu feeboo wala ànduta ak loo xam ne loolu lañ bëggoon so am na yoo xam ne even though sant nañ liggéey ñoo xam ne gom nañ ne am nañ xam-xam bi but am nañ wérante boo xam ne am na yeneen yi nanguñ yeneen yi am na yoo xam ne nanguñ so si loolu lañ doon def so but loolu soo koy defee lu ñooy waxee moo nekk because ñun membership bi mu ngi fa buñ doon daje ñun am nañu almost lu ëpp almost 6,000 or more than that ñoo xam ne ñoo xewoon si congress bi but da nga am ñoo xam ne they are just ordinary members but am na ñoo xam ne tamit they are delegates because ñun naka la ñooy taane ward bu nekk da ngay dem nga xool ñaari nit góor ak jigéen nga taana leen pour ñu bokk si delegates si whole across the country bi te loolu dafay nekk nit yi ñoo koy taana loolu central committee du si dee bokk even regional coordinator da ngay just yónni xibaar bi rek soxla na ñaari nit ñoom ñooy taxaw ñu jël ñaari nit ñoo xam ne dañoo nekk délégué pour mu nekk seen baat bi so ñoom lañ taana si region yi yëpp ñu ñëw so total bi yëpp bu ñu ñëwoon loi bi lu ñu wax suñ constitution balaa ñooy passé benn loi 2/3 bi of the delegates bi foog ñu nangu ne mu ngi fa te ñoom dañu war a teew si xool bi so first day bi bu ñëwoon am nañ 196 loolu automatically ëpp na because 240 moo nekk delegate bi so si starting one bi am nañ that number bi more than even 2/3 of the delegates so buñ waxtaanee resolution yoo xam ne nangu nañ ko yëpp passé nañ so su second day bi tamit because of dañu yaagoon foofu so da nga gis ne second day bi buñ ñëwoon am na nit yi ñoo xam ne like ñu jógee si provinces ñoom jël nañ leen hôtel pour ñu nekk fa ba ñoo xam ne ñoom Kombo lañ nekk like Banjul yooyu woodi yu fa nekk nga am Serekunda ñoom ñoo dee fay seen pass bi ñëw so bu waxtaani constitution bi dafa jëloon time bi because loolu waxtaan bu xuut la waaw so ñu dem ba 11 o'clock 12 o'clock so ñoo xam ne ñu ngay bàyyi ñaaka yeneen ni ñoo xam ne ñu ngay Brikama ñoom délégué lañ xamuñ ne sànni carte dina am wala daal dañ xalaat ne la du ma am moto si jamono bi suma guddi c'est parti bi tamit gestu woon pour at least organise transportation pour ñu gën a stay loolu mistake la boo xam ne mun nañ si jànga so ñu dem so bu ñëwee pour sànni carte ñun ñu gestu ñu xam ne like loi bi lu ñu wax mooy suñ constitution bi délégué nit yi moom ñu ngi fi lu ëppa nombre boobu but ñoom duñ délégué te loi bi
ngi laa wane balaa nit mu sànni carte foog nga nekk délégué boo xam ne sa gox bi moo la ekkati pour nga ñëw so bot mun nañoo def loolu ñu dugal ñoo xam ne ñu ngi fa bot duñ délégué ñu ne leen pour ñu am nombre bi bot da ngaa gis ne loolu dañ sàcca suñ constitution te loolu doy ku bàyyi xel doy moo dee wax even constitution bi every time dañ war a respect suñ constitution bu Gambia so kooku waru ñoo fekka parti boo xam ne dangay dem galgal constitution so buñ gestee loolu ñu calculer ñu xam ne 13 people rek moo manqué pour ñu am da 2/3 bi so mun nañoo jël si another 300 ñoo xam ne des na ñu yokka ko foofu ba da ngaa gis ne loolu àndut ak loi bi ñu ne leen comme que dañooy sàmm suñ kon te ñun waru ñoo nekk ñoo xam ne dañoo xaañ kon fu mu nekk nii dañooy aj li comme que amuñ nomba bi te bëggu ñoo nekk ñoo xam ne daal ñu ñooy galgal loi bi suñ history bi mu jooj ñu ne am na lu ñu def loo xam ne àndut ak loi bi ñu ne leen nag kon jaral nañu even though 1.8 million dollars lañ spend si congress bi bon nañ ko aj rek ñu def loo xam ne loolu moo ñu war ñu ne leen nañ ko war am na ñoo xam ne sax call nañ la ñoom pare nañ sax pour ñu fayaat pass ñu ñëw I understand pour bon ñu gis ne ñoom balaa ñoo ñëw am na ñoo xam ne dañooy nekk foofu di toog so xëy na 2 o'clock la ñooy jógee foofu ñu ne comme que affaire parti la te sometimes foog nga am yeneen yi nañ ko aj ba on the 24th of January bi boo xam ne mun nañoo dajee waat yeneen yu si des ñu jekkali loolu rek nga gis ne dina àndaal loi bi te history bi su ñoo jooj dina xam ne pare nañ pour ñu ñàkk xaalis ba lu ñooy def moo nekk loo xam ne moo ànd ak loi bi so loolu moo noonu isoon confusion bi so pour leeral because nit yi dañ foog ne nit yi nekkuñ fa yaa understand so but foog nga xam ne membership was there the amount was there mun nañoo yokka but suñ ko defee du ànd ak loi bi délégué si ñoo dem because of distance yi te loolu nit ñoo am na ñoo xam ne sax wax nañ ne dañ leen call ñu ne dañu amoon dëj so xam nga loolu sa natures doo leen mun a wax ne doo mun a dem so kooku su demee hiseeg délégué am na lu mu wàññeeku si nombre boo xam ne da nga ko soxla so am na ñoo xam ne naal dañ am personal emergency am na ñoo xam ne seen dëkkuwaay bi moo gën a sori te xam nga dëkk bi xam nañ ne óorut yaa ngi te jigéen ñi ñu ngi fa so loolu moo nekkoon problème bi rek bo du nekkul so essentially with all this happen you so ñu génnoon ñu wax nga feel na sa yow personal dafa jaroon pour nga leeral na da ngeen gisoon ne they were just trying to undermine wala politics la woon wala dañ doon play tricks pour maybe score seen political points parce que maybe because of lu xew ci parti bi am na ñu jàpp ne doy nag jamono ji jot na pour ngeen change leadership ñoom Halifa ak ñoom Sidia dañ need to give way léegi yéen xale yi ngeen jël affaire yi ngeen doxal wala dañ ko gis am na ñi nga xamante ne somehow dañ am frustration or what moo tax ñuy wax because gis naa ñi nga xamante sax dañ jàpp ne ci doy lañ am nañ say into doy wala but apparently li xew ni ñoom daanaka ànduñ ci ak yooyu wala du noonu lañ ko buggee lan ngay tontu ci loolu ba pare tamit ñu doon wax ne doy amuñ xaalis foog naa ne war nañoo seetaat ñu jëlee 1 point something pour congress xam nga loolu moom kon na ne parti bi am na xaalis definitely waaw so loolu la rek man lu tax ma génn because dama gis misconception te nit yi understand soo bàyyi xel even suñ national assembly bi sometimes session bi def dee adjourn because of quorum amul ñaari yoon ba ñetti yoon sama mus naa koo fekkee because loolu luwaa la ne ñu lay wax ne loo xam ne danga koy def pour luwaa foog mu am tuutaat ñoo xam ne ñoo ëppa ñu nangu because luwaa bu dafay sàmm ñëpp so loolu dafa nekk luwaa si national level bi man ñaari yoon maa ngi si néegi député bi quorum amul ñu adjoin session bi even though am na nomba yu fa nekk ba luwaa bi mu ngi laa wax ne foog nga am xappa bi nii pour mu dem even beneen bi sax yàggul ba speaker bi sax def si meroon very good waaw bañ ko adjoin lu tax député yi ñëw mu ne ko bu la neexee dañ ko suspend for an hour wala ba si kanam ngeen ñëwaat mu ne du ko def parce que gars yi dañ ko miin léegi bi ëllëg soo daf ko mu ne gars yi lan moo tax gars yi ñëwuñ soo loolu pour mu wan leen loolu warut a am soo lu mel li mu wax du tamit dégg la waaw loolu dafa even suñ draft constitution soo gisee mu fail because it need 3/3 of the membership pour ñu accept pour mu nekk loi bi soo gisee mu fail because of am na ñoo xam ne nangu nañ te soo ko xoolee ñoo ëppa ñoo xam ne nangu but aagul si threshold boo xam ne loi bi loolu la ko tege so even though soo nangoo because moom nekkul single majority boo xam ne soo rawee nit benn déedéet mu ngi laa wax ne am na scale boo xam ne mu ngi fa because loolu dafay ñëw saam ñëpp so loo xam ne dafay majority bi ñu bari loi bi fu mu ko tegee pour nga gis ne at least su fekkee ne yu ndaw sa bañ na bon ñoom nekkuñ di majority boo xam ne ñu ngi fa so loolu moo xewoon si dëw bi so pour ñu leeral ko askan bi because misconcept moo fa nekk ñoom dañ foog ne nit yi ñoo ñëwoon so boo understand ne delegate and membership are totally different when it comes to a congress so loolu laa doon reelal bon ñoo xam ne tamit suñ parti bi dafa démocratique torop ñun dañ dee debate torop soo bàyyi xel am na jamono yoo xam ne suñ militant si jóg nañ am na loo xam ne dañ ko bëggoon a def man nga xam ne doy la but man tamit I have a divergent view with them te génne naa ma jox suñ opinion bi and
nobody holds me accountable because xam nañ ne everybody is entitled pour loo xam ne da nga ko bugg a wax si parti because dañ bugg a ku nekk nga moom sa boppa loolu moo tax doy saay bu nekk soo leen déggee ñu laa wane Gambian bu nekk is a sovereign citizen ñun yëpp benn carte la ñam kenn moo ëpput kenn loolu moo tax ñu ngi laa wane there is no minority in a republic because ñun dañ gom ne ku nekk benn la so loolu am na parti militants yi am na ñoo xam ne am na ñoom feel like ne it could have been done better way ate ñoom they are right to criticize finally balaa ñang di comment on just quickly léegi da ngeen war a dajewaat kañ la ak lan moo war a xew that day am ndax keroog danañ xam kan moo war a nekk di flag bearer for the party ci élection yu ñoo dem ndax loolu keroog dana leer pour ñëpp xam ne doy tamit kii mooy war a dem ndax keroog la wala da nga am beneen process bi ngeen di follow wala naka la loolu ndax wala seen next session bi nga xamante ne foog naa ne January bi ngeen war a dajewaat waaye kañ la ak naka la bëgg naa nga gën a explain loolu. waaw on the 24th of January lañ bëgg pour ñu def congress bi. but soo xoolee suñ congress bi is just mainly for the central committee bi like leadership bi. boobu lañ presidential like flag bearer bi is another process. boo xam ne loolu dañ dee dem primary. so su boobu jotee dañooy wax ne application is open. koo xam ne doomi doy nga te gom nga ne yow mun nga jiitu doy. pour nekk suñ flag bearer for 2026 election bi mun nga def sa application so suñ defee application bi léegi it goes to the central committee bi so central committee will review loolu yëpp ñu sànni ko si askan bi mun na ñoo bàyyi yoon neen ngeen waxtaan da ngeen koo bugg a bàyyante wala buggu leen koo bàyyante su fekkee loolu amut then we are going into election boo xam ne tamit boobu region bu nekk dañooy select delegates yi foofu pour ñu ñëw ba loolu utee na ak lii lu ñooy change moo nekk central committee bi secretary general position bi waaw parties so Halifa mun naa wax ne man bugg naa continuer kex tamit mu ñëw mu ne man tamit bugg naa nekk secretary general Sidia Palace am bi chairperson of the party bi keneen mun naa ñëw mu ne bugga naa so ñu dem election youth bureau bi man mun naa wax ne interest naa si youth bureau bi den ñu dem seele ko wala ku fa nekkoon mun naa wax wala mun nañoo am 10 or 15 people so position yooyu la ñoo jël women's bureau children's bureau bi ak bureaus of communication so si congress bi loolu la ak suñ constitution bi ak la resolution la ñooy passé moo nekk loi boo xam ne loolu mooy sam membership of the party bi alors because gis nañ jàng nañ si ñoo xam ne members lañ but am na yoo xam ne ñu ngi fa woon dañ dee dugga si yoo xam ne daal àndut ak parti bi certain but loi nekkul fa boo xam ne mën na leen sanction so loolu yëpp dinañ ko gestu si congress bi no this time youth rep da ngeen ko dana ci bokk parce que ñu ngi leen doon sànni xeer da ngeen yéen amu yéen route youth representative inshallah loolu dina am because loolu moo tax ñu amee bureau of youth bi te loolu suñ constitution mu ngi laa wax ne the person from 18 years ba war a am 30 years or 39 years moom moo war a am place boobu so loolu wone na ne kooku dafay nekk si frame of young people bi loolu leer na xam naa ne lu des boobu maybe beneen jotaay dinañ ci gën a explore taxawaay parti bi ndax dinañ am a new flag bearer or not. Inshallah. We'll wait for another day pour engage Kex or anybody from the party inshallah mun ñang anything ci bu doy si seen process bi gis nga ñoom seen congress bi dafa mel ni utee na ak parti yu bari te tamit xëy na Gambian si duñ leen doon baalal bu fekkee ne demoon nañ go ahead def lu ñoo ba salfaañi seen own constitution ak doy lañ leen xamee ci respect law ak constitution bi bu ñu ko jàngal nit ñi ñu def leneen Gambien si duñ leen ko doon baal parce que dañ doon wax ne xamee wuñ leen loolu te loolu mun loo wax nit ñi man ne nga raxas la sax nga digga ñuy sangu yow ngay loolu moom interesting xam naa ne daal suñ amee woon réew mi lu bëri si yoon dina si am waaye xam naa ne ku amee réew it war ngaa coppi si ñoom seen dox ak doxalin pour yóbboo ko si réew su ko doon dina doon baax trop parce que su leen neexoon ñuy raba rek jël ay nit yu jógee dixième dëkk ñu ñëw niveau nothing happen kenn du ko doon xam sax waaye gis nga soo dëgg soo bañee nax réew da ngay bañ a nax sa bopp gis nga ku naxut boppam du nax askanam parce que loolu bu leen neexoon ñu tëju si nekk def ko te kenn du si xam dara waaye defuñ ko soo lu mu explain daal dëgg c'est parti la bu nga xam ne ni dañ tegee si yoon seen dox ni ñoo doxee ak seen doxalin méngoo da ak yoon te respect nañ ko waaw xam nga ne ñii bu ñu dellu si wante on the 24 liggéey bi sax du bari duñ fa guddee xam naa suñ li fi ne constitution bi ba adopt ko rek mu nekk loi li si des mooy ñi dem vote sànni carte moo des then after gars yi tasaaroo te loolu ba léegi ku history dina ko bind ne ñii ñi ngi continuer di respect seen loi it's something very good te loolu rek moo mun a doxal mbootaay wala ab society wala ab réew so moo tax daal xam naa ne suñ ameewoon réew mi
lu bari dina coppeeku te di yoon dina si dox waaye nag ku amee réew mi war nga mun a àbb seen jikko ak seen doxin ak seen doxalin doxalee ko réew mi bu ko lii rek mooy lu mun a yóbbu réew moom waaye su doon yeneen parti yi fii raba nañ ko bu yàgg da ngaa dégg ay saa waay ñëw fa waaye kii laa indi woon rek ñoom duñu xam sax dañ ko doon lijjanti dafa nekkaat di western man xooluñu expensive bi de xaalis beeg yooyu xooluñ ko waaye dëgg bi bu ko das di foundation soo si yaaxee benn rek xale yi nga xam ne ñi ngee nàmp dañoo nàmpale loolu te loolu dafa nekk mooy nekk góom bu nga xam ne du wér si seen biir it's something very interesting very important pour déggal loolu dafa am benn short film bu ma doon seetaan film Nigeria benn senior police officer bu mag bu nga wax ne mu ne do what is right do what is right always mu ne always do what is right yes always do what is right mu ne mu ngi woon dawal moto moom as a senior officer mu ñëw ba si trafic bi mu gis ne affaire yi mu ngi block as a senior mu am patient mu ne mu xalaat mënoon naa ñëw bypass rek ñëw gars yi difin ko mu romba mu ne waaye konoon defut lu war so mu am patient waaye ki nekkoon si trafic police officer boobu mu dem mu fekk kooku mu ngi def li nga xamante ne sax waru ko mu ne mu jubbante ko mu romba mu ne moom xalaatu na bu defutoon moom li mu war a def konoon du am sañ-sañ jubbante of course moo tax def li nga war a def is normal soo ko defu doo mën a jubbanti gis nga nag sometimes nga ñàkk koo def sax di jubbanti mooy ñu ne kilifa gi lu mu wax nit ñi dégg nga léeg-léeg nga gis loolu la rek mu war a xam ne suy dawal moto mu takka seat belt bi waaye du ko def waaye bu gisee police bi rek mu def ko so you are not doing sometimes da ngaa toog si kanam moto nga gi apprenti bi ne bro jëlal belte bi police yaa ngi nii xam nga loolu baaxut te yow with or without police da nga war a sol parce que loolu sa kaaraange te police bi taxul nga def ko first of all police bi taxul nga def ko bu ko sa kaaraange moo tax daal mbir yi da nga ko war a njëkkee da nga ko war a dugg soo si bàyyee tuuti rek c'est problème léegi nag ñun jamono bu ñu nekk daanaka moo tax daal ñoom daal ñoo waroon a amee réew mi dafa ne lii parce que buñ ko amee di seen jikko ak seen doxalin waroon na mën a gouverner réew mi nga moo tax ma wax la fi ne man mënuma understand nga nekk di president of the Republic of Gambia nga am ku mel ni réew ci Halifa Sallah ku mel ni moom ba pare jëfandikoo la dara si moom every month gisuñ nga toog ak moom wala ñëw visit la 3 months every year man daf maa jaaxal trop nag soo kooku ndax bëgg na doxalin bu sell ndax bëgg na réewam bi mu dem li ma jaaxal non du mu noo am borom xam-xam ko am ne ni adduna bi Afrique yëpp nangul nañ ko how to govern ba pare nga am ko sa réew yow doo toog ak moom every 3 months mun naa am gaa yi ngeen koolante man gëwuma ne nag Sallah nekkul di advice Barrow si some lifin mënu daal Halifa toog fi rek na ma ne loolu amul si laa koy dóoram est-ce que mu ngi advice parce que bu congrès bi am na lu mu wax lu bari mu ngi xewul nii jàpp na du noonu la war a non moom kay daf day wax daf day binda si forêt éditorial loolu c'est big mistake for me every national issue bi dina am loo xam ne dina si wax lii problème Halifa dafa nekkul gan si kii moom kay dina yéene benuñ génne vice auditor général kon mooy bi kon nekkuñ di wax waaye Halifa moom nekkul gan si président Barrow because 2016 nu mu gars yi de élection bi ba vote ñëw non warloo mën a tegee kooku fële nii ba pare kooku óor na la lu mu amee soxla nga ko man daf may jaaxal daal waaye xam nga politiciens yi da doon moom ñoom seen mbir seen bagage féebawut ñu fi ne ñoom rek ñoo mën a ñëw change li fi nekk waaye ñoom si ni ñoo doxalee ak seen doxalin féebawut ñuy doxal bokkuñ jëmkaay bi bokkuñ gisin bi bokkul Halifa ku ko déglu xam nga ni moo li mu góom doxalin bu mu góom ak lu fee am bokkul waaw so loolu nag so pour ñoom loolu daf leen di tardel daal so loolu moom xam naa ne pour ñu anyway yàlla baax na alright jërëjëf su ko defee ñu jeexalee ak leneen li am solo li tax sax bokk na ci li tax kek su mu teew fii mooy wax naa ko ci ndorte bi mbiri Vision Development Foundation bu Mamadou Touré Dabo ci NVIA New Year's Eve event bu amoon ci Westfield KMC organise ko ñu bindoon VDF mooy Vision Development Foundation pour ñu jàppale leen ci yenn bagage ak bés bi pour mu succeed bu ñu leen jàppale nag xam naa text ci information bu ñu jot xam naa dina ci gën a ñëwaat ñoom ñu indi seen ay banners pour display ko ñu ñëw génnee ko kan moo joxee digal bi ak lan moo tax ñu génnee ko loolu nag ñoom Vision Development Foundation jàpp na def ba baax pour ñu leeral parce que am na ñu fa nekk suñ gisee loolu duñ xam lan moo xew te sax dafa mel ni ñoom kex kontaanuñ ci gannaaw bu ñu leen bindee request to support what exactly happened ak kan moo leen binda is it KMC as a institution wala mayor bi la woon wala organizing committee bi la woon waaw jërëjëf
ku xam Vision Development Foundation ñun moom we are here for Gambia te dañ dee yëngatu si lu bari si réew mi fii te luñ gis ne national interest la rek wala loo xam ne rek pour yóbbu réew mi si kanam la pare nañ si dugga suñ loxo bi few months before New Year's bi dañ amoon letter boo xam ne jógee na si KMC management bi moo nekk CEO's office te ñoom ñoo nekk di internal institution boo xam ne ñoo dee doxal because every year dañ dee bugga because of Sénégal bi def dee fees torop soo amul sop events yi nii ñëpp dañoo dem dajee foofu soo stampede def dee mun a am xam nga lu ma nit yi soo council tamit am sa responsibility ñuy def New Year's event bi and we commended them so ñun bu ñu bindee as an institution ñu yëpp ñu toog ñu xam ne even though suñ CEO nekkut fi but bu ñu receive letter bi dañ ko review ñu xam ne this is a national issue boo xam ne ñu ngi organise New Year's bi boo xam ne pour ñu mun a kontaan loo citizens yi nga gis ne tamit mu congestion bi mu wàññi ko within the Senegambia areas ak yeneen yi so they give us a budget of almost $4 million yi boo xam ne si letter boobu lañ def but ñu xam ne ñoom ñu ne they are looking for partnership ñu xool lan lañ mun a si contribute ñu ne leen ok accept nañ ko we will also contribute our quota towards it ñu dem ba almost mu des few weeks seen buuba one of their staff there moo nekk ñoom organizing committee la call up the follow up fekkee si yoo nekkul fii boobu moom xam na ne man maa ngi fii so when they reach out to me ma ne leen ne ok amul benn problème dinaa wax management bi so we start as a committee bi ñu waxtaan and we feel like ne we can contribute towards this so ñu laajee leen logistics lan lañ soxla loo xam ne ñun amun nañ si contribute ñu ne leen ne they need lighting system bi because foofu tamit foog mu leer nga gis ne nit yi suñ faa ñëwee at least ñu mun a am visibility bi pour mun a because xam nga street light yu fa nekk yu bari léegi doxaatuñu fan la woon exactly moo from St. Teresa's ba roundabout bu nekk Westfield so sound system bi dafa taxaw fi mu jubul fale so all those space dem si alviage bi nii bési nii yëpp tëj nañ ko so that day by 2 o'clock traffic officers tëj nañ ko so they start to put so bu ñu ko waxee ma ne leen ok amul problème ñun we have a lighting system boo xam ne almost 3 moo fa nekk am na benn sax bu es lañ ko jëndee yaagut but we will start with you people because lu ngeen di def nii loo xam ne dafa important torop te ñun tamit dinañ si contribute comme que lighting system bi mu ngi si ñun dinañ féetu si loolu but ba tare tamit foofu sometimes nit yi dañ fa dee bari emergency mun nañoo am so ñu naan we will provide an ambulance with a first aid doctor boo xam ne dina fa nekk si ambulance bi tamit pour in case of ku daanu foofu emergency purpose bi tamit we will provide all those things yi te yéen jarule ngeen jënda benn fuel bi moto bi buy ñëw foofu ak generator yi will fill them generator bu nekk man maa ewoon that very day ma dem sol generator bu nekk 80 litres of gas fuel bi so they were 3 generators with ambulance bi si boppam but si generator tamit si moto nga ko dee teg mooy mu ànd ak light waaw ñu àndee light so moto yi tamit ñu sol leen yëpp full tank so ma call kii so moom tamit mu ne ma ne definitely pour to recognize buuba ku ma konte mu ne to recognize your effort bi ñun tamit we will allow yéen tamit ngeen display seen banner bi foofu so that you are partner because QCell tamit mu ngi sponsor ñoom tamit they want to display their banner si foofu mu ne ma comme que yéen tamit mun ngeen di display seen banner bi foofu nga ne ko ne that's fine mu ne ma ba pare si biiri event bi tamit dina recognize Vision Development Foundation ne ñoom ñoo support li in partnership with QCell te QTV tamit ñu ne dinañ jox a coverage of the full event bi so bu ñu waxee loolu ma ne ok then that's fine with us so man ma yóbbu ñetti baana boo xam ne jógee nañ suñ lifin bi benn bi ma bëgg koo taka si stage bi benn bi pour ñu def ko hunting bi fu mooy play noonu mooy booree alviage bi de beneen bi si monument bi roundabout bi noonu has partners because QCell tamit loolu lañ def dañ display seen loolu yëpp foofu ñu def loolu ñun yëpp man I was contributing pour help leen in terms of stage pour ñu arrange ko because I understand stage bi ñoom ñëw nañ foofu ñu gis dara xewut ba around 5 ma gis benn man boo xam ne ñëw na foofu I don't know his name mu ne baana bi lan la mooy nekk foofu buuba boo xam ne ñun ñu ngi doon waxtaan ak moom mu ñëw mu ne ñu daal baana bi ñi ñoo nekk they are part of the sponsorship bi mu ne lii politique la ñun bokkuñ ci politique ma ne ko gisuloo fi benn politique this is Vision Development Foundation te Vision Development Foundation du tey Vision Development Foundation foog naa KMC sax njëriñ na si xam nga ko doon wax loolu waaw actually xaw ma ko xanaa ma find out but buuba moom wala moom su mooy déggul xam na ko man actually I didn't know him so bu mu waxee loolu ma ne ko ne Vision Development every year Ramadan bi KMC seen boppa dañ dee ñëw jël seen sukkur si KMC xam nga all these political parties so su fekkee political party la foog naa ne boromam la mooy but there is no single political party boo xam ne njëriñu si Vision Development Foundation and there is no sectors in this country from the army to the fire service to the police to the students to the all sectors of the communities in the
individuals yëpp ñun boo xoolee ñu gas si dëkk bi fii is how much students yu ñoo sponsor is how much and we don't know which political party lañ démb rek ñu ngi wax support bu ñu India sax dañoo dem foofu sax ñu fekk fa students dañoo have to full fees ñu leen fay so ma ne ko vision development ma ne ko kooku mooy ma ne ko déedéet xanaa da nga mistake so mu dem ñu ngi foofu ba boori 6 o'clock buuba ñëw mu ne ma daal booy coobu bari moo nekk di xew suñ council bi daal ñu ne daal doo leen mun a takkali fii seen baana bi moom du mun a nekk fii ma ne ko coow mu ne ma ne from boy boori yëpp la daal from the management bi si council si boppam bi sax xam nga lu ma la wax ne council si daal ñu ne daal lii daal du fa mun a nekk ma ne la ne ma ne ko loolu garaaw na de ma ne ko ne bot lan mooy problème bi lu tax loolu du mun a am mu ne ma daal man understand ma te man ñun ñoo la oo Hassan organising committee bi soo mu ne wàccee sa baana bi daal nga bàyyi bagage yi fi ma ne ko déedéet ñun tamit duñ def loolu ma ne ko ne te lu ngeen di def nii dafa nekk loo xam ne because réew mi pour nga ko yóbbu it needs collective responsibility foog ñu partner te sokontuma private sector bi foog government la wala local government la foog they partner with private sector but soo bugguloo partner private sector bi loolu dafay nekk leneen ba pare already you have been partnering with private sector so what is vision development different from this one because su fekkee ne QCell mu ngi fa and they were putting all their banners why now are you discriminating for vision development beneen lifin bi te yow yaa leen reach out we never reach out te leeta bu ñu leen binda mu am naa bu seet na ko wone pour wone ne ñoom ñoo bindoon leeta comme li nga wax request for finally the budget bi the letter and their budget budget $4 million plus so it was not just ñoom ñoo ñëw like that so and seen letterhead bi sax moo fa nekk from KMC so Kanifing Municipal Council Vision Development Foundation through Dabo moo nekk si lifin bi nii so they were requesting for this so it becomes a surprise to us that ñu feel like ne ñun we have been partners so it's good because nit yi ñu ngi fa woon gis nañ takka nañ baana yi and they were so ñu gis jéegi-jéegi rek ñu gis ne buddi nañ baana bi foofu so duñ understand ndax dañ mer wala problème moo fi am so it's important pour ñu réelal pour ñu mun a xam ne ñun we are partners in development te ñun dinañ continuer di def loolu ak any sector la and political party nekkul fii institution nekkul fii boo xam ne ñun duñ dee dimbalante ak gars soo demee si GRTS all they are painting si building bi yëpp and that's a government institution but ñu ñoo dee dem foofu we feel like this is a state institution war nañ koo def we go to other places si police station ñu gis ne toogu nekkul fa we provide them we build police bridge yi Kotu bridge bi woon dafa demoon ba dama nobody could have crossed a Vision Development Foundation moo fa dem to complement government effort ñu xam ne government du ko mën a def we bridge that place léegi soo fa demee time boobu xale sax duñ dee dem school because they cannot cross the bridge bi so loolu yëpp def nañ ko fii yoon yi fii dafa yaa woon Touré moo fi romb rek de Amadou romb fi rek gis fii pare mu oo gaay ñun dañ fi doon toog di jooy every day moom la ko gis rek te time boobu sax mii nañ te ba léegi loolu moo fa nekk de xam nga loolu defar booba moom moo ba léegi loolu moo fa nekk bi kay moom moo ko defar becomes a surprise te loolu in many areas def na ñun tali yuñ def fii Bundun Latrikunda tali no you cannot mun la koy def fii di compter you count it so Vision Development has ever been here te xam naa buñ ci amoon 5 yu mel ni moom kono government bi dina noppalu de so dafa surprising torop su fekkee ne dañ ko gisee political angle bi pour mu leeral ne we are not a political entity even though su fekkee ne like because su fekkee loolu la ñoo seet mun nañoo wax ne de ñu fa nekk njiiti yu tamit they are all politicians because soo xoolee councilors yëpp are politicians but KMC tamit daf dee dem mu sponsor other sector so ñoom tamit suñu la waxee ne duñ ko jël because dañ leen xayma wala dañ leen foog ne yeen politique la kon ba dëkk bi dina dem so loolu foog mindset boobu ñu génne ko ñu xam ne dëkk bi is a collective intelligence and collective responsibility moo dee yóbbu réew mi and once we divide rek loolu dina nekk problème so dafa important pour ñu leeral askan bi ñu xam ne the problem was not from our end ñun pare nañ to contribute to the success because loolu national event la so it's not just a political event so te ñun war nañ ci contribute so naka ngeen mujjee woon Amadou waaw ñun dañ jëloon suñ banners yi and we take all our lighting system bi and we left because we cannot stay there when we are not recognized ñun ñu contribute bëgg ñu dimbal la bol bëgguloo suñ tour bi feeñ so you want to take the credit te yow xam nga ne yow kenn doo ko mën a def so you need the collect but nga nangu yeneen ni ñun nga ne du fa nekk so what was the politics playing there lan moo fa xew ndax beneen sponsor bi ñoo la wax ne nekkuñ fa wala yéen yaa decide on so dafa important pour ñu mun a koo xam and ba tey man I reach out to them what was the reason lu ñëw wax ne coow bi rek moo bari woon foofu and wax bi bari na ñu ne foog ñu génne kon lan moo isi wax ndax depuis loolu ñoom reach out nen pour explain what exactly transpired lan moo xew issue bi got to that level because ñoom ñoo leen bind request for support and maybe te gis nañ ne génne ngeen lampay dem ngeen maybe they should have reached out and explained
What exactly you reach out nga ba léegi ñu ne waxuñ la lu leen. No man kay dama reach out to person who was calling me ma ne ko ne what lan mooy did you find out to know what was the reason pour su fekkee ne problème suñ boor la ñun we will have rectify it because xam nga soo defee dara dara xew si issue bi and you didn't analyse wala nga find out what is the comme lu ma la dee waaye factor bi what caused this ëllëg doo ko mën a adresse rek naa ñu dugga si loolu but suñu waxee ne this is the problem da nga gis ne ëllëg suñu partnership ak ñoom dinañ xam balaa ñoo dugga si partnership dinañ xam ne ndax with conditions yi dinañ ko mën a nangu su fekkee starting affaire nag booy affaire yi man dama ñemee giita ngaas de man soo ma defee yi ba ma waatee du ma ñëw de parce que lii problème bi yéen yow all li nga wax ni li nga fay spend si tey am na ñu ko gën a soxla dem teg ko fële nit ñi di dem ko passé gos ñun dëkk bi dafa am fuñ toll fu dëkk bi toll fu nga xam ne ni sax we don't need that jël la di ko pasaree noonu te vision daf dee jàpp si dundi nit ñi xam nga kanaa ku xamul vision développement te loolu tey ma yëfi maa tey la rek xëy na maanaam lii moo ma neexut moo fa xew rek wala am na kuy jéem a fayit bëgguñ lii mu génn seen screen because lii man lu ma si gis dafa sori de am na maybe bëggul lii ñu génne seen screen waaye mënumaa gëm ne ay council ay politiciens yéen na dem rent light loolu ñun xam ne ñun dañ ko dee rent si làmba amee dañ dee rent light yooyu au state house la ñoo dem pour nga mun ko fa am so kooku ñëw defal everything te yow yaa ko wax ne indil nangam bu ngeen bindee mun ngeen a bind ñun suñ ñëwee suñ baana yéen am ma ne vision development nii tut baanaam si mbedda because already am na jaay na turam bi jar na te mu ngee dimbale ñi jar a dimbale xaalis boobu noonu am na ñu ko gënoon a yelloo nii gën a mbéjam kanam na borom moo ko fekkul boppam soo ma bindee ëllëg du ma fa ñëw sax damaa jël lu ma la war a jox dem jox ñu ko gën a yelloo am telling you trop de leen faale xam naa dinañ ñëwaat loolu xeet ni ki la ba pare amul ko fa teew amul kuñ pànnat muy def lu vision mu def lu mel ne lu vision di def si living Ramadan is coming we all know dama dee dajee keps foo gis na ñaata tons of sugar ak rice Tabaski waxi noppi la Gambien si di benefit ba pare including all these government institutions police nangam military yooyu noonu léegi sax dafa dem ba constituency léegi député sax dañ ñëw constituency dañ ñëw jël nga dem te loolu ematut fi time boobu Greater Banjul area léegi daf dee dem ba ay bassin nii nga dee gis moo tax gale yi di taxi bagage yi di ñëw soo kooku doo ko mën a ko as politique ñu bàyyi liggéey yi tilim yooyu baaxut am nga man amoon I don't like that man loo xam ne ni dafa am njëriñ si askan wi soo ko buggee tilimal rek danga may laal so politique si ñoom la ne ñoom kan solution ñoom ñoo am politique problème account politique account soo neen génne yooyu yoo amuloo nga dem di bind ñi laay dimbale ngay indi ay xàmmale ko kii mooma nanga what is that kansula yi fa nekk si parti leen bokk what is the problem ñoom ñooy politique sen si vision development du politique sen is la doon parti politique c'est charity group boo xam ne mu ngi politique bu ànd ak développement loolu yokkute la loolu yokkute di bu fekkee ne politique la waaye is after all is development is support so lii moo tax ñun duñ mën a dem léegi kansul bu bokk si nguur lii moo tax du mën a dem yow kansul ak nguur gu mag ñoo war a ànd ñu développe waaye nga bu lee nii leen dee def duñ laalante naka la ñoo demee jërëjëf ñu wax ci war a ci gerte bi tamit dëgg gars yi neen bàyyi yooyu waaye bu leen bindetee bu leen dem parce que yéen ñi ngeen war a dimbale bari leen te ñooñu ñu ngi leen soxla yéen waaw bàyyi leen gars yi dem rek bu gars yi dem parce que lii amaro lii yëf yabaate la waaw yëf yabaate la yeah so Keks mbir mi leer na the problem is not from your end so as a management naka ngeen ko decide léegi finally njàng lu ma wax ni moom he's decided na est-ce que jar na pour ngeen partner waat but what would you tell and I don't think that this will deter you from collaborating again as a management as an institution comme soo xamee rek ñun vision development soo xoolee suñ moto bi di ambassadeur bi moo nekk di poor and needy ñun loolu lañ soxla te xam nañ ne council bi fu ñu nekk KMC si boppam wala any other council dafa rëy trop te am na ñoo xam ne amuñ te su ñoo joxee lu ñoo joxee rek dañ koy jox si tour council bi ñoom ñoo xam because ñoom they have the data and the statistics pour ñu na xam ñan ñoo xam ne soxla nañ ko so loolu moo tax lu ñooy def rek dañ ko dee jaarale si loolu te loolu li problème bi du tax pour bu ñu ànda bo dangaa gis ne élect su ñooy ànda na leer pour élect si biir rus bu mu am because lii gàcce la ñu gis la yaa ngi génne loolu nit yëpp ñu ngi laa gis xam nga man keroo bu ma ko doon gis am su fekkee ne problème is the caps su fekkee ne problème is the caps
them say ne keps lengis tem PDOIS la bokk ñu they can understand su ëllëgee vision development muy dem ñu génnee keps wax nga dëgg of course ñoom councilor si fa nekk gis naa ne yeneen UDP la yeneen UMC ba dafa war a clear ba ñoom yëpp ay politiciens la def naa député mayor bi mu ñëw na foofu ba maanaam moom ñu taxaw sax benn am na stage sax bu mu ko buggee woon pour LC bi génn nga gis ne artiste buy play mu daw foofu man maa ko jox suggestion bi te maa ngi leen di dimbale gis naa Karamo moom fa Karamo is UMC am nga mooy councilor bi gis naa other politicians UDP la gis naa other politicians si APRC la so it's all like what binds us together that day is about the event bi so let's put our political card bi ñu xam ne jamono boobu Gambia lañ bugga te man I was not there on behalf of People Democratic Organization for India I was there as vision development te you write to me te bu ñu la write ñu ne la ne Kex is responsible of all those media equipments so you reach out to me te you reach out to me and I tell you that I communicate with them ba si last day bi ba si bay event bi yow yaa ma doon call sa 6 mu ngeen ñëw jot nga ne ma ne bagage should be here by 6 o'clock ma make sure that I provide all the drivers that day because that day was an off day for the drivers I have to call all the drivers 4 drivers to come and stand by and pay them extra money pour ñu mën a drive loolu te suñu demee dañoo toog si moto because generator dañ dee nekk si kaw xam naa ñu nga woon because crane bi moo ko dee ekkati crane bi moo ko dee wàcce so dañ koy taxawal foofu su paree rek mu demaa yo so yaa understand ñu ngi laay isil ambulance bi boo xam ne tamit in terms of imagine ñu fuel ko te ñu am dem Red Cross am partnership with them pour ñu am at least a first aid attendance foofu so in terms of emergency loolu yëpp pour lan la standard so I hope they will learn from it you know parce que it could have been avoided li mënoon nañ ko mënoon te ñun suñu ambulance boobu def because dañ jël ambulance boobu ñu bàyyi ko si kaw tali bi because emergency accident def day am si taw tali bi nit yi duñ fa de balaa ambulance bi di jógee Ndembaan wala Fale fekkee kooku he could have been safe du safe so léegi dañ teg gender ambulance benn bi mu ngi kóotu benn bi ñu ngi ko bàyyi si toon table bi te wax nañ partnership ak police yi waaw partnership ak ñun ñoo ko dee fuel so waa visa mu ngi taxaw kóotu so su guddi dañ dee nekk di wóor driver bi night and morning moo fa dee nekk so dañ dee wóor ñu xool any accident bi rek ñu force it attack keneen di ñëw am Red Cross volunteer boo xam ne mu ngi fa I understand so but ambulance boobu that day New Year's nga xam ne accident mun na am dañ ko withdraw from that street bi pour war a leen koy yóbbu that very day bi so binam on street light am moom yu mu fa def mu nekk pôle yi ndaw sax ñu ne yii mooy yu council moo ko fa def support lighting system bu fa nekk and you don't did that am ku ñëw defal la ko ngay indi ay affaire politique la ñii dañ dem liggéey loolu moo wax ji council deful benn lighting si Westfield monument bi from that area te loolu responsibility council la ñu waxante dëgg yow defuloo li nga war a def nga bind request am ko groupe bu nga xam ne moom mu ngee dimbale waaye néew doole yi dimbale réew mi ñëw di defal la nga naan baanaam bi du fa nekk te yow defu leen dara benn bolsu council defu ko si Westfield area te waroon nañ a def lampo yi rafet ifin bu la neexee ñi def ko mu nekkoon seen ko council bi UDP la ñi def ko pôle yeloo sax lamp ñu ne waa lamp yi de booy mooy yu council bi ak list keps non UMC newu fa ñoom neen xaar ba beneen bagage jàmbur leen amee loolu mooy leer de council yi fa nekk sax council dégg naa kii mu ngay mel son naan dégg naa mu naan Karamo is UMC there is no UMC council all is UDP council pour mu leer bagage jàmbur leen amee waaye lu ma laa waxal mooy ne waroon leen a mën a def lighting system foo xam ne ni dafa different vite bu fa government bi def loo xam ne ni pôle si dina dem ba Africell au demaat maa ngi leen a may advertise sax au demaat ba si ñoom waaye ku defaru sa buntu kër nag koo xam ne sa buntu kër ay paxang fa defaruloo ko am ku la indi light vision development ngay génne lifinam waroon na mën a ñàkk suñ leen ooyaatee man dinaa ñëw bokk si yéen suñ leen su ma fa gisee lite bi suñ leen ooyaatee duñ dem waaw jërëjëf rek comme damaa bokk su ma toogee moo ko moom waxtaan bi baax na trop pour ñu leeral waaw pour leeral la dafa baare pour ñu leeral because ñun def ñu put a funny situation boo xam ne foog ñu leeral askan bi xam because su dul loolu mun naa tiital loo keneen ku ñu bugga pour ñu partner mu ne ñii daal gis naa la ñu organise programme bi balaa programme bi tas ñu jël seen bagage yi yëpp dem so pour ñu mun a xam askan bi tamit xam ba ñu xam ne we are partners in development te ñun pare nañ ñu partner ak any development orientation in this country te nañ continuer ñu am loolu pour ñu mun a am rek government du ko mun a def loolu moo tax you rely on the private sector bi even America they rely on the private sector bi pour ñu mun a def seen development so let them see private sectors as partners in development rather than seeing them as competitors suñ defee loolu rek dina jëfe trop waaw boo di tànk yéen tamit rek programme bi baax na trop te affaire yi réew mi ngeen dee wax fi and it's always important man dama gom na ne rek an informed citizens will always make an informed decision saay bu ñooy waxtaan
waxtaanee rek ñu xam rek da ngaa gis ne yoon dina am su yoon amee rek nga foog ne government official yi dañ leen dee déggul de te ñoom luñ dee wax fii sometimes def dee important dañ dee jël those things te na ngeen continuer plateforme bi di leen thanks for this opportunity I'm so grateful. Thank you so much. Keek si teewaay bi ñun tamit kontaan nañ bu baax ni waxtaan bi niñ ci àndee ak yow ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci leeral bi parce que tamit leeral dafa am solo Vision Development Foundation nekkut mbootaay bu ees ci réew mi taxawaayam tamit réeréwul kenn ci dëkk bi bu demee nag du mel ni am dañ jàpp ne foog ñu leeral pour ñi nga xamante ñu ngi fa woon ni ko Kex waxee moom ci boppam wax na ko bu mu doon génnee bànn si def si fiil otherwise waaye wala den fa ne saa waay day ñëw nekk candidate nag waaw xam nga yëngal na URR gars yi foog ne gars yi foog ne dafa war a ñëw but anyway mu ne moom bokkut waaw trop mu leer politique waxoo ak nga politicien den fiir waaw waaye nañ ko xam nga waxoon ne jox na gars yi di 2026 affaire yi nag moom du mu nekk candidat waaye nag am na liberté support ku ko ne waaw loolu moom comme xam naa ne daal lu gars yi di wax moom ku ko am jël ku ko ñàkk uti ko te ku mu àndal na nga xam ne am nga plus de am nga plus kay waaw plus 100 waxuma waaw jërëjëf we'll take a short commercial break beneen break quickly ñu bàyyi Kex mu dem ñu ko gërëmaat bu baax a baax lu des ci time bi dinañ wax ci wàllum gerte gi tuuti rek am na kuñ ci war a jokkool ci line bi jox ñu update ci wàllu seeko yi jëflante bi ak yooyu léegi-léegi dinañ ci ñëwaat ñu ngi leen di gërëmaat bu baax bu leen sori ñu dem ñëwaat léegi-léegi incha allah. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces Jar Rice into the local market. The 50 kilograms Jar Rice is 100% broken white rice, fresh from India with high varied quality. Jar Rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139, or yet still on 733-01321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. Eating well means choosing the right types of fats and oils. The Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO and the Ministry of Health have developed guidelines to help you make healthier choices. Use fats and oils in moderation. Limit your intake to no more than 2.5 servings per day. One serving is just a tablespoon of oil. Choose liquid oils like groundnut and soybean oil, and reduce your use of solid fats like butter and palm oil. Prioritize healthier cooking methods like boiling, grilling, and steaming. This helps prevent obesity and reduces the risk of non-communicable diseases. Make informed choices about fats and oils for a healthier lifestyle. Let us build a healthier Gambia together. Choose wisely. Follow the food-based dietary guidelines for a healthier you. All right, welcome back and thank you very much. ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV seen programme wala suñu programme ñoo ko bokk ak yéen wala Good Morning Africa GMA every ci num jaaree ci jotaay bi indi na jot naa leeral ci yu bari ñu bokk ak moom waxtaan bi su ko defee dafay am solo jotaay yu mel ni ñu koy amal di waxtaanee mbiri réew mi ak tolluwaayam ñu ngi leen di jaajëf ba Mr Diop thank you very much Paa Modou Diop ñu ngi ko nuyu
moom tamit mu ngi ànd ak ñun ci jotaay bi ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ di ànd ak ñun léegi nag li des ci time bi bariwul dañoo profité quickly wax ci mbiri gerte gi xam naa loolu doy na topic traite bi jaay ak jëndal gerte gis ngeen GGC ñoom seen boppan ñoom ci bataaxal buñ génnee wala ci update buñ gis gars yi def ko démb rek gis naa se ba am na ñu jàpp ne ñoom traite bi mooy système bi mu ngi dem comme ni mu war a demee ngay dem normal amuñ jafe-jafe ñu ngi fay nit ñi waaye nag mun na bëgg nañu dégg tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ci ground bi surtout seko manager yi ñu déggee ci am na kenn ku ñu war a jokkal léegi foofu ci seko manager bu nekk Farafenni dinañ jokkoo ak moom ci line bi mu update ñu naka la yëf yi nekk di demee foofu ci wàllu jaay ak jënd gerte bi ren ndax jafe-jafe am na wala amul dinañ xam ci dara ndax ñoom GGC lu ñu wax wala update yi ñu jox kese noonu la mbir yi demee an teyit dinañ fexe ñoom seen boppa ñu dalal leen fii incha allah jàngat ak ñoom sisin bi so far ñaar naka la nekk di demee ndax bor amut parce que dañu waxoon ne ren bor du am xobbet waaye through mobile la ñoo fay because am na kuñ nangul tool pour ñu fay so mon ñang balaa ñoo am waa ji si line bi rek c'est ko manager bi Farafenni ñu war a wax mbiri gerte bi xam naa ne yaa ngi demoon nga Saalum bu yàggut du ñàkk am na loo dégg ci yenn baykat yi lan nga ñu mën a wax ci loolu ndax am na loo gis li tax nga war a mën a am yaakaar wala am na loo ci dégg li nga xamante ne war nañ ko mën a leeral ci jotaay bi. waaw jërëjëf am na solo bu baax parce que jënd gerte bi moom sant yàlla bu baax parce que gerte am na. xaalis kay xanaa la gars yi di wax. ndax dina am de lu jënd gerte bi $2 billion si la nguuri Gambia wax. waaw loolu lañ wax waaw waaye. lañ xayman loolu la ñoo teg ci table pour jënd gerte ren. waaw waaye nag am na ñi ma dégg ñuy wax ne loolu dafay tuuti ci xaalis ren. ndax yàlla def na rek. gerte am na. réel gerte am na waaw gerte am na bu baax te loolu sant yàlla la. léegi nag ndax situation bi nu moo demee tamit right now. xam nga waaw mbir mu nekk rek du am du ñàkk ay jafe-jafe yi si am waaye dafa am jafe-jafe yi nga xam ne nii. dañ si war a gaaw saafara ko parce que gis neen ni ñoo fayee machine bu ñoo fayee yëpp gis neen ko te daanaka président seko si wala seko manager si ñoo responsible te machine boobu connexion lay jël connexion la bu dee machine yi taaraal bi dafa jël gasoil su yooyu noonu yëpp mu ngi si yoo xam ne nii daanaka seko président si ak manager si ñooy foyal loolu te xam nga loolu beneen affaire la waaw soo kuy taaral bu buggee fay daf koo jaral mu dem si ordinary taaral bi jël si dooleem taaral ko loolu gis nañ ko fa seconde li mooy ne ko naka la mégabyte bi seko président bi oo seko manager yi ñoo koy jënd te loolu waroon na ne la mun a prépare dem si benn GSM surtout boo xam ne ni network area bu fa gën a am ñu prépare rawta ak li jox leen ko for 1 month moo bi soo ko jëndee gerte nga jeexal waaye gis nañ ne ay mégabytes yi leen di jënd comme bu commune bi sax moo si gën a bari man fu ma dem bu commune laa fekk parce que dama ne léegi laa jënd comme kaas te ñoom ñoo ko am soo ma xam ne kii commune la jënd soo loolu yëpp responsabilité boobu yëpp c'est que président bi ak lii la bi waaye waroon nañ préféré machine bi dafa waroon a àndat data lifin bi nu mu tuddati rawta nga mun ko see connect nga xam ne yafari inte bu ko xam nga lu ñoo jëndal lifin mun naa jeex soo yooyu noonu fan naa ne gars yi war nañ ko préparé yëpp pour jox ko seko président ak seko manager si ñoom ñu nga xam ne boo xëyee da ngaa on sa data rek nga connect si nga fay nit ñi mu dem fekka nag area bi nga nekk la ñoo seet ban GSM moo fa gën a baax ñi indi la loolu soo naa ne loolu tam waroon na bokk si lifin waaye loolu yëpp ñu ngi ko bàyyee seko manager ak seko président léegi soo ko bàyyee loolu muy spend loolu léegi xaalis moom fan la koy génnee xaalisam fan la koy génnee c'est un problème baykat itam gis naa ñu ne léegi gars yi dañ la dee laajte yow yaay dem jënd sa xotti saako ñëw sol ko waaye bu njëkk boo jëndaan sa xotti saako ñëw sol ko da ngaa dem sotti gerte bi nga yóbbu sa xotti saako denc waaye right now yaay ut sa xotti saako sol ko ba pare ñoom ñu peese ko nga jaay leen ko nga bàyyi fa xotti saako bi te yow sa njëgi li nga jëndee xotti saako loolu du ñëw loolu tam nekk na loo xam ne ni du yoon waroon nañ ko bàyyi xel en seconde li taara gi moom wàññi nañ ko parce que man seko bu président bu ma gis xottu saako bu ñu doon jaayee 3 kilo man laaj naa ñu ne léegi boobu kilo ak genn wàll because ñu ne suuf ak gerte kenn mënu la tàggale waa is reasonable ak least génne neen beneen kilo ak genn wàll because 3 kilo leen doon taaral lifin bi xotti saako bi te loolu dafa ëppoon loolu jaadut yoon waaye man ki ma dajee ak ki ma gis
si Sanjal fële mu ne 1.5 loolu la ñu taarali fin bi waaw machine bi moom mooy jënd gasoil pour buy machine taaraar bi bu seeri sax maa ngi ko yónnee machine bi ak gerte gi xam naa images yi xëy na dina ko génnee si kanam su kooku koolee so there are so many difficulties yoo xam ne am wone rek no problem dégg nga and secondly wax nañ benn affaire tam ñu ne comme ñii xam nga am na ay baana léegi seko président bii nii bu sartee gerteem gi yóbbu ko léegi baana bi nag moo ko njëkk a wàcce si dépôt yi waaw te gerte bi su fa yàggee lu tuuru poids bi su ñoom lay génn la moo tax mu war koo njëkk parce que baana bi moom lañ jox dafa mel ni moo gën a am priorité dem seko président bi jënd eb ko bu demee moto bi mun na faa yàgg balaa moo wàcce waaye baana bi su demee léegi wàcce si GGC la ko yóbbu waaw waaye dépôt bi foofu noonu ñoom GGC loolu meekul sens GGC ñoom ñoo license seko te ku bëgg a kool nii di seen problème boobu la fees they have a problème pour ñu si dépôt bi ñu dem ñi peese ñu wàccee ko seen moto yi dañ faa nekk di line balaa moto bi di ñëw te naaj yi bu ko saako dóoree mu yàqu waaye baana bi bu demee moo boo leen fa tombee moom moo lay njëkk a wàcce soo complain nañ loolu te loolu lu war na nekk war nañ gëstu jafe-jafe yépp ba bu si kenn loru ñu def ko en second li sooy fay xaalis xamuloo ñaata leen la seen si sa machine bi xamoo ñaataa fa ne suy jeex doo ko yëg da nga taay mun a la jeex na nga door a calcul li nga jënd nga mun a xam ne ndeko man lii leen ma seenoon so loolu tam nekk na loo xam ne ni c'est comme war a fay dañ ko war a fayee comme machine doo xam ñaata lañ la fay ji si ñoo la dee dugalal xaalis waaw dañ la wax ñaata lañ la dugal non duñ la ko wax duñ la ko wax te du indicate non mun na loolu même of course Amadou I see the machine loolu la wax man wax ma la gisuloo ko man dama ne loolu léegi loolu yow da ngaa fay ba ma fay ba agsi yow xaay mën na la xaay bi jeex na Amadou yow xaay bi jeex na waaye loolu ban façon liggéey la loolu moo fa nekk parce que yow mun ngaa wax ne arama seen bu seri machine bi nga gis ko sax loolu moo fa nekk waaw loolu la mun nañoo wax ay si di nataal naa machine bi ak receipt yi ñu fay kooku sign xam nga note am na note mu ngi fa de waaye léegi yow nit yow naka la nga ma yónnee xaalis ma nga ma yónnee naka laa weddee loolu moo fa nekk nag waaw loolu nag make good sense is either ñu wax la via call ma ngi laa yónnee 1 million non amul xam nga ñoom ñu ne naka lañ koo xamee unless ku nga mujjee fay mu jeex nga dem seet kilo si nga jënd tonne si nga jënd nga calculer ko by 38 nga door a xam ne ko ñëw lii nga amoon nga toog xaar nekk na problème si ñoom pour ñu am xaalis nekk na top problème we need to hear from GGC waaw ñu explain loolu how come nañ ñu bëgg a is it about accountability purpose or what but if su fekkee ne loolu la to me loolu doesn't add up gars yi duñu xam ñaata fa nekk doo xam ndax naka nga yónnee nit xaalis doo xam ndax yow nga ne ko ne opératal nga fay ay nit ci xaalis bi nga xamante yow xamuloo ñaata la yes suy jeex doo ko yëg doo xam ñaata moo fa nekk yow daal di nga fay ba si Amadou mu mujj xaay bi na la jeex na léegi nag yow soo bëggee xam lu ñu la dugalaloon yow yaay demaan nga check sa lifi naka laati sax nga seet amount tonnes yi nga jënd nga seet ndax nga door a mën a xam ndax lii la am si xaalis loolu la gars yi wax te loolu bu dee seko président yi ñoom nangu loolu moom ñoom of course loolu moo fa nekk ñu ngi dugal seen bopp loolu moo fa nekk de réel loolu boo mistake benn yoon sax yow moo tax ma ne leen am naa léegi te ren moom million si réer xam naa duñu leen ko laaj yéen million yi fi réer ñi leen a dugalal xaalis bi leen koo laaj parce que ñoom ñoo nekk di seet ku ñëw dugalal ak ku ñëw génneel so lii nag moo fa nekk anyway dinañ jéem a seet na ku ñu war a am ci line bi bu dee dina mun a nekk waaw xam naa lu des ci time bi nag bëreetut waaye ak lu munta am mbiri bay gerte gi yitte la te dinañ ci waxaat incha allah c'est comme manager bu Farafenni lañ bëggoon a jokkool ci line bi wax ak moom pour ñu xam exactly naka lañ nekk di jëflante ak jaaykat yi waaye ñu ngi ko amaguñ ko ci line bi saa yu ñu ko amee rek danañ ko dugal loolu dana ci gën a indi leeral because lu ñam wax nii léegi news la and loolu man dina jaaxal ñu bari daal anyway. lii kay moo xam nga foo dem ku amee machine bi kuy fay ak seko président bi benn waaye amaluñ kenn. ñu ngi ameel kay man jógee naa Opa Saloum man ki ma bëggal benn kër Opa Saloum receipt la amee parce que mu ne dafa dem ñu ne ko xaalis amut. so mu ne waaye moom. waaw soo loolu mu ne moom daal nañ ko lifin nañ ko nakalaati sax nañ ko fay nañ ko jox kayit
mu bàyyi mu noote fa moo ko gënal mu indiwaat gerte bi. kon noot am na ku la wax ne noot amul daf laa lu mu laa wax loolu nekkul te daal ñoom lu ñu gën a jàmbat mooy xaalis su xaalis amee gerte am na c'est ko président si loolu leen lay wax su xaalis amee gerte am na waaw. gerte am na waaw. mënut a jënd gerte gi ren foog nguur nag ñu teel cee jóg liggante moo xaalis ñu mun a jënd gerte gi parce que yàlla def na ne ren gerte bi bëri na car fa macha allah niki ni daaw ñu ngi doon jooy mbiri gerte gi ne gerte amul ba ren sant yàlla bu baax. gerte am na léegi nag. dëgg gerte moom am na. exactly ni koy jëndee ñoom daal lu leen jaaxal mu ne loolu mooy wax bi xaalis daal moo leen jaaxal ndax dinañ am xaalis. exactly waa gerte moom gerte moom am na. waaw léegi nag loolu moo nekk issue bi. ndax government I think ne government dinañ gën a mun a liggante moo xaalis. last year we are talking about 1.5 billion dollars yi lañ spend ci mbiri gerte ren nag 2 billion lañ teg so I think they still have to do more but let's hear from the operators themselves ñu nekk ci ground bi one of the second managers dinañ ko am quickly maybe ci line bi bu fekkee ne dem na am nañ ko ci line bi. waaw laaj naa leen tam dama si dégg mbiri ID card parce que laajte na benn. waaw loolu tamit ma ne ko ne dégg naa ID card mu ne yees. dégg na waaye di reason ma ne ko waaw bu ko foog naa ne tam foog ñu tudd ko Wave la gars yi di fayee. wax naa waa ji ma ne ko te Wave soo ko ubbi yu mos da nga ko di ubbi ak sa identity card soo lu tax ID card. so loolu laaj nañ ko waaye mu ne soo amutee ID card Amadou mu ngi si kër gi am na ID card mun nañ jël ID card am kooku mun na laa garanti. waaw waaye Wave dama fa ne tam sa national identity card nga ko dee ubbee yaakaar naa loolu moo fa nekk bu ko man de loolu laa defoon. waaw xaw ma nag ñeneen ñi naka la waaye ñu ne yes foog nga indi sa ID card oo nga indi ku la garanti. ID card am. waaw su fekkee da ngay registré. second li am na ñi nga xam ne day c'est problème challenge si bëri ñu ngi fa am na ñi nga xam ne seen Wave mënut a romb ay fa 30,000 nangam. loolu tamit c'est problème bu ñu la fayee du mun a yooyu yëpp dafa mun a dem xam nga dafa bëri façon yu Wave ni ñu ko dee ubbee. xaalis yi bëri du mun a dugg. all right ñu jël seko manager bu Farafenni sëñ Aliou su ma juumul Aliou Thiam. asalaamaaleykum non it's Sanyang. Sanyang Mr. Sanyang good morning. naka nga def naka suba si. alhamdulilah. ana waa Farafenni. ñu ngi nii rek sant yàlla. na ngi si jàmm bu baax. waaw maa ngi si jàmm. ana xaalis bu bëri bi. baykat yi dégg naa ren gerte bëri na de. déedéet waaw bëri na kay dégg naa loolu dégg naa. all right just quickly ci waxtaan bi li tax ñu am la ci line bi mooy pour nga leeralal ñi lay déglu fii ci Gambie ak ba ci bitim réew kilifa yi tamit ñu ngi lay déglu du mun a ñàkk yow as a second manager foofu ci Farafenni. ren traite bi naka la nekk di demee ndax lépp mu ngi dem kon ni mu war a demee wala yéen a ngi am ay jafe-jafe bu dee jafe-jafe am na yan façon jafe-jafe moo fa nekk ren ci wàllum jënd ak gerte surtout foofu fi nga nekk sekko bi foofu ci Farafenni. waaw ñun kay moom fii kay moom dëgg kay moom jafe-jafe am nañ ci jafe-jafe lu bari lool. suba si nii sax am na ku ñëw fi mu béykat la dafa mel ni gerte bi mu yóbbu ko ci keneen mu ngi ko dem ci ay baana yi bu ko xaalis amut. xaalis amut nga wax. waaw. depuis kañ. amul xaalis. kañ la xaalis manqué. ñu ne foog ñu yóbbu 90%. xaalis buñ ñu jox xam nga dañuy jox xaalis ñeneenti yoon. soo ñu nee jënda soo ñu xaalis boobu doonu jeex. waaye gars ñu ne foog ñu yóbbu xaalis bi gerte bi si dépôt gaa seen dépôt bi waaye dépôt bi soo demee foofu noonu sa dépôt bi daf day taxaw foofu noonu 7 days wala 6 days ñu mun a wàcca xam nga soo driver bi boobu noonu su ñëwee ñu dee bëgg a delluwaat foofu noonu soo loolu moo indil jafe-jafe yi nii ba gars ñu ne dañu mun a jox xaalis foog ñu yóbbu 90% bi te fool boobu noonu si ñoom lañ nekk nekkut si ñun. ok léegi su ma la déggee bu baax mooy jafe-jafe am na xaalis buy ñëw doyul te government def ñu wax ne ren duñ noté du am ndax dëgg ñu bëgg a wax ne noté am na already te xaalis buy amagu leen xaalis jamono ji yoo wax nii. waaw léegi nii kay nekkut Farafenni fii kese sax te ko yu bari amuñ xaalis. ok well just
to further clarify, Mr. Sanyang, as a second manager, I also want to ask you this quickly in English, for you to for you to help us understand. Okay. What is the latest situation as far as the groundnut trade season is concerned? Are you, as a second manager, confronted with any issue, especially with shortage of cash? Yes, of course. I said this morning a farmer came here to take his groundnut back home. Take it back home because there is nobody. We've been complaining. It's over 2 weeks now. It's not Farafeja here alone, like Kauru, many seconds. In the answer here, almost 50 seconds. There is no cash. Farmers are complaining over 2 weeks. For over 2 weeks now, there is no cash at your at the second in Farafeja. The main issue is GDC have issued a license to the private dealers so early. So those private dealers, they go to this place, Senegal, and buy groundnut from the Senegalese farmers and take it to the depot. When they offload their vehicles, they have their money instant from GDC. So whilst the Gambian farmers groundnut are at the second, they don't have money. So meaning, if they have their target, they will cut the season so early. Oh, okay. So the private dealers are... And the farmers are blaming the government. It's not the fault of the government. It's the fault of the GDC. And have you communicated this issue to the GGC? And if you do, what happened there? By Second Association 2025, almost 3/4 of their executive members are in that group. We've complained to them every day. They had our complaint, but they never responded back to us. It's crazy. Yes. Well, okay. So apparently, as we speak, like you said, there's no money for over 2 weeks now. What pressure are you going through as a second manager? What are the farmers saying? How do they feel about this? They feel so disappointed. They feel so disappointed. Even right now, as I'm speaking to you, one of the farmers also have just arrived to take back his groundnut home. But there is nobody. And it's not only my second here, too. It's all over the region. All right, maybe finally, I'll just allow you to summarize this in Mandinka also. But before I do, I just want you to tell us about the payment system as well, which has been a concern for of course, during the past years. This year, are the farmers comfortable with the payment system, with the machine that has been used? Yes. Is everything... Can I say that in particular? What were you saying? Are you saying the payment system is okay? There's no problem? Yeah. The payment system, there's nothing wrong with the payment system. The payment system is 100% okay. When you weigh their groundnut, you send it to them through weight, they just go and collect their money through weight. But for GDC to supply us the money so that we can buy the groundnut from the farmers, that's the problem. They said unless and until we transport 90% of the money they give us to at the depot. And when you go to the depot, the delay is from them. It's not from us. Okay. Yes. Yeah. That's the big problem. And the farmers are blaming the government, the central government, all over the country. While the central government has done their level best. All right. We don't have the best of lines. Line be lerut no. But saying ngebula ye yin summarize Monday and Kangwala, iko kodoman soto je for over 2 weeks now. So mune keta mune wokos. Wokos a GDC level sabu, because the idea if you could be this for like for Rasaba, that you will be like a papa, so come at you transport depot. Transport 90% transport depot the Kono la Bol. Now understand so but the total transport the back because motor problem. So they motor what is the also about depot Katalo the 6 days. 5 days Abukaji. So do what you Abukala depot because I could delay because depot they go pocket about the drug like a zero. Well I break down sort of in a generator or in a conveyor belt or a kakupi. So we make a delay that so they are extra when they told that 90% deliver so could be bull okay. Although these are the Gambia second data because second association la fiaro. They can call every day que la complain de other fellow second organization. These are the second data could be delay ko Senegal la tiol de la region for over 400 bucks each second.
over 5 to 6 billion. So they take only 1.9 billion to Omari. They go away with you. I mean, Dumale Jula, I mean, Dumale Tulaji. No better something. So now you look at Tilly walk over the button. The following day, 5 seminars, you go to take wife for the Rabu. Yeah. Tonyalo. Anyway, 50 tons is too small. 50 tons within 1 hour, I say, what you do from my bank, we have to say the land from one Jackajoy. Okay. And the Tolko can have the Toro. So it's Alpha, Tio Bodina, Fala Swapper. I am not saying the type of Kodo, but the Latio Burut. What they call a battle. So, Pafo, the drone, Allah, Creed, Alia Ladida. Bobo Yalo, Latio Ladida. If I had the Kodo Manana, the last of the Latiota. If I say I have exactly what happened to the Jason of that, more than the Latiota, because about the section of the Kotek. Abdalati was the criticize the kilo, Bada Manulia. All right. All right. Abarka Bak. Yeah, some 25 wapi government ya $38. Ado dia sababu dia wapi drop dila teojiga de kono to kila kono so instant. All right. So kaje se lalle be pataka. Abi ka bansa kudale to ku ya ko bansa kudaba kono so. Al ikaso te de always alla bansa kudaba ko table ino bansa kudaba to ku ya ko wais bansa kudaba okay. Digi sire ba okay ka. All right. Yes. Abarka Bake, Mr. Sanyang, and of course, hopefully we'll have you back before the end of the week, because we will try to get to the GGC so that we will try to lodge some of these complaints to them and hear their response. That will be pretty much important as the situation stands. But Abarka Bake, nge nimbara Bake in a time or yeah. All right. What is going on? Okay. At the second level, Inshallah. Yeah. Abarka Bake. Thank you very much. Thank you so very much, Mr. Sanyan, Seku Manager Farafenye. It's important that we hear from them, the people on the ground. What is the situation? It's always good to hear from the authorities, but it's not only enough to hear one side of the story. We need to hear from both sides, and we'll make sure that we hear from the authorities as well as far as this issue is concerned. Mon finally, time bi jeex na tak xamna ne xëy na fi ak Friday dal dinañ fexe ñu amaat ko moom waaye amaat gaay tamit inshallah hopefully on the same wala amaat ñeneen wala amaat tamit dégg tamit ñeneen inshallah xam naa ne ko dafa am na xama fa la jee Eyeafrica nomba si la kool mooy moo doon dem si déj bi noonu ma ne ko nag xanaa suñ ñëwee rek dinañ arañ pour nga explain li waaye di seen li mu explain man toog naa ak ay second manager the same thing la explain boobu moom du call donc kii sax xaw ma ko waaye kooku moom dem naa ba si second bi ma waxaa moom te the same thing te démb laa jógee Opa Saloum the same thing xaalis nekku fa parce que man ku ma bokkal kër dafa ma ne moom kayit leen ko jox ma ne ko kon yaa ngi nootu mun a waaw xam naa am na ay jafe-jafe yu fi am ñi li fi nga gars yi nag lu xewu ñu capitalise spécialiste baana gerte Gambia gi leen wax ñi jënd Sénégal ñun lijjantiwuñ leen mu ñooñu seen gars yi foog naa ne sax amuñ mooy bi sax duñ jënd seen gerte yi waaye suñ buggee nag bàyyi fi gerte gi nga xam ne moo tax nguur gi génnee xaalis bi di roos di dem Sénégal di ko fa jënd bàyyi ñun suñ gerte bi fii loolu tam nguur gi daf si war a taxaw bu baax parce que nag baana yi nii ak private si seen interest rek la ñoo seet te ba pare duñ njëkk a eb seen moto yi président yi coppe yi yóbbu seen gerte ñii di leen njëkk a wàccale ñi ñëwaat fat demaat di jënd gerte keneen gerte Gambie gi leen wax ne ñu ko jënd loolu nguur gi génnee 2 billion teg ci table bi si lu ñu waxagum parce que nag xaalis amul xam naa gars yi ñi ngay raba xaalis yi soo léegi nag duñu waruñoo bàyyi kenn muy dem di jënd gerte balaa ngaa jënd gerte geneen réew jëndal sa gerte gi waaye di jël xaalis bi dem di ko jënd ji geneen gerte loolu waruñ ko waregut te ñoom amee machine yi ñoom xobet la ñoom amuñ machine kii sax li mu wax dafa gom ne dañ teel a jox licence private dealers yi pour ñu dugg ci marché bi parce que ñoom dañoo dem ba ci baykat bi jënd ko fa te amul taaraar waaye baykat yi tamit loolu moo leen gënal xaw ma 35 lañ ko jëndee xaw ma amul taaraar ba pare moom bu ebee mu njëkk laay wàcce si dépôt bi loolu du yoon pour mu leer ba pare kooku mun naa dem jënd lu gerte Sénégal indi ko bàyyi fi gerte Gambien bi loolu tam na si nguur gi gën a bàyyi xel waaw loolu na si gars yi bàyyi xel parce que am na ñu xam ne bu dara xewee si la ñoo capitalise pour ñoom def si seen business waaye ngir yàlla neen taxawu baykat yi loolu na dakk nañ jënd gerte gi te nguur gi na génne xaalis waaye bu ñu alaawut kenn dem jënd gerte Sénégal bàyyi ko fi parce que ñoom seen gars yi mënuñoo jëndagum seen gerte gi waaw waaye ñun lijjantiwuñ leen niñ fii la ñëw lijjanti te neen ak nguur gi mun a dina génne xaalis xaalis bi na génn ko jërëjëf xobet la ñu waxoon te léegi nii note moo fi nekk pour mu leer
xaalis amagut. waaw nekk fii si ward councilor yi bay election councilor yi ratatati di wax suñ gars yi mënuñoo jaay seen gerte ñëwaloo lijjanti loolu. ñun loolu yiteluñu. all right thank you time bi jeex na. jërëjëf ñu ngi lay gërëm. di la sant mbiri gerte gi. dinañ ci continuer di ci waa incha allah. di wax rek ne fi may jeexalee mooy na kilifa yi gën a taxaw ci mbiri bagwe bi moon ñam bagwe bi dégg li may gis nii online nii ak yi mel nii. mbir mi dafa mel ni mu ngi gën a takkar naa si na ci gars yi gën a taxaw. na ci gën a gars yi taxaw ñu fexe lii ñu wàññi ko ci dëkk bi. because lii dafa mel ni ñu ngi wax dakkal ko moom naa dina jafe. waaye nañ wàññeeku at least mu stabilise tuuti. waaw waaye trend bi moom warta continuer. definitely jërëjëf. ba suba ak jàmm. incha allah jërëjëf. baraka di la jaajëfal bu baax ci ànd bi ñu ànd ci jotaay bi di leen gërëm mbokk yi yéen ñu doon ànd ak ñun fi ngeen mënoon a nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak Africa TV seen programme bi di Good Morning Africa dina dellu si nekki suba incha allah di midweek edition ñu dellu si waat continuer waxtaanee ci réew mi ak tolluwaayam ak yeneen mbir ci yeneen waxtaan incha allah with yeneen guest di leen jaajëfal bu baax baax ci ànd bi di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm incha allah bye bye. Good health starts with safe food practices. The Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO with the Ministry of Health reminds you to always observe good hygiene when handling and preparing food. Always wash your hands thoroughly with soap and clean water before and after handling food, after using the toilet and before feeding a child. Make sure to cover food appropriately when it is not being consumed and maintain good personal hygiene. Clean cooking utensils before and after use to prevent contamination. Let's promote food safety and make healthy choices together. Observe hygiene practices. Follow the food-based dietary guidelines.